elektroenergetycznych. Sieci elektroenergetyczne bardzo dynamicznie się zmieniają, co jest wynikiem transformacji elektroenergetycznej, no i różne mechanizmy obrony czasami nie nadążają za tymi zmianami, co właśnie pokazał przykład blackoutu hiszpańskiego. Natomiast każdy operator sieci przesyłowych ma pewną swobodę w pewnym zakresie, co też zabezpiecza system europejski jako całość, tak żeby właśnie jedna przyczyna nie była w stanie wygenerować, że tak powiem, takiego bardzo dużego blackoutu systemowego. No i generalnie rzecz biorąc, oczywiście analizowaliśmy przyczyny, skutki tego blackoutu po to, żeby tego typu sytuacje nie powtarzały się w Polsce. Ja jestem członkiem inicjatywy AirGrid i w ramach tej inicjatywy analizujemy właśnie różne tak zwane wąskie gardła w sieciach elektroenergetycznych, czy analizujemy możliwości, które się pojawiają wraz z rozwojem sieci elektroenergetycznych, wraz z tą szeroko pojętą transformacją. No i staramy się w tym wszystkim doprowadzić do sytuacji takiej, że prawdopodobieństwo wystąpienia blackoutu będzie mniejsze. No i oczywiście akcentujemy tutaj normalne warunki pracy sieci, jak i również zagrożenia, czy to terrorystyczne, czy nawet różnego rodzaju zagrożenia militarne, żeby mieć takie kompleksowe podejście do bezpieczeństwa pracy systemu. Takim głównym zbiorem danych, który wykorzystujemy, jest format KDM opracowany przed laty przez Politechnikę Warszawską. Natomiast dodajemy do tego zbioru cały zestaw dodatkowych parametrów, które pozwalają dostosować analizy i prawidłowość założeń do właśnie szeroko pojętej transformacji energetycznej, jak również zagrożeń XXI wieku, czyli zagrożeń terrorystycznych, hybrydowych czy różnego rodzaju zagrożeń militarnych. No i tutaj mogę wymienić różne przykłady, które gdzieś pozostali prelegenci za chwilę będą mogli uszczegółowić, czyli przykładem na przykład uwzględniania transformacji elektroenergetycznej jest z jednej strony pozytywna cecha, jaką jest rozproszenie źródeł wytwórczych, czyli w naturalny sposób ograniczenie skutków ataku, a z drugiej strony mamy różnego rodzaju szeroko pojęte optymalizacje techniczno-ekonomiczne, które prowadzą do tego, że tego typu nowe jednostki wytwórcze mają mniejsze na przykład zdolności przeciążeniowe, co w niektórych warunkach może być niebezpieczne, na przykład tak, za chwilę podam przykład, może nawiązujący do tego blackoutu hiszpańskiego, natomiast jeszcze dokończę tutaj swoją myśl, czyli chciałem konkretnie nawiązać do tego, że tradycyjne dla elektroenergetyki są transformatory olejowe, które posiadają pewną bezwładność cieplną i dzięki tej bezwładności mogą generować energię bez ograniczeń, również w mniej korzystnych warunkach obniżenia poziomu napięcia. To jest takie
pojęcie też lawiny napięcia bezpośrednio związanej z bezpieczeństwem energetycznym, natomiast nowe rozwiązania to w dużej mierze transformatory suche, które takich zdolności przeciążeniowych nie uwzględniają czy nie posiadają, no i może być konieczne być może również redukowanie wytwarzanej mocy w warunkach blackoutu, kiedy ta moc jest potrzebna po to, żeby nie doszło do zadziałania lokalnych zabezpieczeń. Także w warunkach wojennych czy różnego rodzaju warunkach zagrożenia zakładamy troszkę zaostrzenie pracy różnych jednostek wytwórczych w systemie po to, żeby też zwiększać zapas bezpieczeństwa. Natomiast wracając do Pana pytania, też analizujemy takie scenariusze awarii kaskadowych i to też jest bardzo istotna część tej inicjatywy, że tak jak mówiłem, wykorzystujemy oprogramowanie wykonujące obliczenia rozpływów mocy, ale jednocześnie jest to rozszerzone o warstwę ekspercką po to, żeby można było oceniać skutki różnego rodzaju awarii, czyli na przykład określamy wzrost napięcia na skutek utraty z tej czy z innej przyczyny jakiejś elektrowni kompensującej moc bierną i określamy na przykład, że poziom napięcia wzrośnie niebezpiecznie do poziomu działania zabezpieczeń na przykład nadnapięciowych i określamy, jaka część mocy wytwórczych mogłaby zostać wyłączona i na ile mogłoby to zdestabilizować system elektroenergetyczny jako całość. Jeżeli mówimy o systemie jako całości, też mamy dodatkowe, że tak powiem, warstwy kontrolujące częstotliwość pracy sieci w oparciu o takie charakterystyki z różnych symulacji dynamicznych. No i właśnie na tej podstawie, myślę, udało nam się wypracować takie kompromisy pomiędzy bardzo wysokim stopniem szczegółowości modeli stosowanych w takich bardzo zaawansowanych programach, a w programie AirGrid i dzięki temu mamy stosunkowo nieduży nakład pracy i efekty, które pozwalają na określenie skutków różnego rodzaju ataku. Także myślę, że jedną z większych korzyści tego oprogramowania jest to, że nawet w warunkach wojennych moglibyśmy prawdopodobnie w kilka tygodni przeszkolić operatorów do obsługi takiego programu, co jest olbrzymim skokiem naprzód w porównaniu do takiej tradycyjnej, szczegółowej elektroenergetyki, gdzie wyszkolenie osób zajmuje wiele lat. Także no, efekty są ciekawe i właśnie tak jak mówiłem, uwzględniamy tutaj różne kwestie związane z transformacją. Tak jak mówiłem, plusy to rozproszenie, czy minusy jakieś, optymalizację projektów. No generalnie optymalizacje w czasie pokoju niestety często mają negatywny wpływ na bezpieczeństwo systemu. Powiedziałem przed chwilą o rozproszeniu źródeł wytwórczych OZE, a z drugiej strony rozwój technologii skłania nas jednak ku centralizacji tej technologii OZE. Mam tutaj na myśli większą moc jednostkową turbin wiatrowych czy paneli, także jednocześnie jednak większą podatność na ataki nowych elektrowni odnawialnych aniżeli tych starszych elektrowni, czy też jeżeli spojrzymy na duże elektrownie, moc jednostkowa bloku jądrowego może wynosić na przykład 1500 MW około, a tradycyjne bloki węglowe z lat jeszcze na przykład 80. miały około 200 MW. W związku z czym skutki takich pojedynczych ataków na infrastrukturę rosną. No i też oczywiście rozpatrujemy różne scenariusze pracy Polski również w warunkach wyspowych, bez połączeń transgranicznych. No i staramy się przede wszystkim zwracać uwagę na przyjmowanie odpowiednich założeń na etapie wykonywania różnych symulacji po to, żeby te
uzyskiwane wyniki były miarodajne, no bo jak wiadomo powszechnie papier jest cierpliwy, natomiast programy symulacyjne też jakieś wyniki nam zawsze wygenerują, ale jeżeli te dane wejściowe czy założenia nie będą realistyczne, to wyniki niestety też mogą się nam, że tak powiem kolokwialnie, rozjechać z rzeczywistością. No, dzisiaj będzie prezentacja tego oprogramowania. Na sali mamy osoby, które będą to oprogramowanie przedstawiać. Jeszcze kontynuując tą kwestię elektroenergetyczną i oprogramowania, to staramy się też ograniczać ryzyko blackoutu. Przy okazji panelu inaugurującego było powiedziane, że punkty podziału sieci nie zadziałały prawidłowo i że właśnie cały system utracił stabilność. Takie rzeczy też staramy się uwzględnić. Staramy się zaproponować różne alternatywne sposoby pracy systemu w warunkach zagrożenia, nieco inną konfigurację, czyli stan wyłączników w sieciach elektroenergetycznych, tak żeby były możliwie dobre warunki utrzymania jednostek wytwórczych w pracy, żeby izolować miejsca zwarć. Niektóre pomysły można wdrażać już teraz, inne pomysły wybiegają trochę w przyszłość, niektóre są trochę jak science fiction. Na przykład planujemy nawiązać do rozwiązań militarnych, to znaczy wykorzystywać jakąś świadomość sytuacyjną pola walki po to, żeby można było stwierdzić z pewnym wyprzedzeniem, który fragment sieci elektroenergetycznej mógłby być zaatakowany i w takiej sytuacji można doprowadzić do dynamicznej rekonfiguracji sieci po to, żeby impedancja tego miejsca atakowanego łączącego go z siecią była większa, czyli ograniczyć na przykład liczbę połączeń lub całkowicie wyłączyć spod zasilania atakowany fragment sieci elektroenergetycznej, no w zależności od stopnia pewności, że taki atak mógłby nastąpić. Także tego typu takie plany też bierzemy pod uwagę i rozważamy. No aczkolwiek ja jestem specjalistą z zakresu elektroenergetyki, natomiast tą część militarną myślę, czy szeroko pojętych zagrożeń przedstawią tutaj pozostali prelegenci. Dzień dobry, raz jeszcze Mariusz Podkański, PG Dystrybucja. Jeśli chodzi o blackout i przygotowanie PG Dystrybucja do blackoutu, to tutaj dzisiaj śmiało mogę powiedzieć, że jesteśmy spokojni, możemy być spokojni o te kwestie. Tutaj dość mocno współpracujemy z innymi operatorami systemu dystrybucyjnego, jak również współpracujemy z operatorem systemu przesyłowego. Te relacje są od dawna poukładane i w ramach tych relacji są ćwiczone scenariusze, które na dzisiaj ograniczają ryzyko powstania blackoutu, czy też w sytuacji, gdyby taki blackout się pojawił w kraju, do szybkiego wyjścia z tego problemu. Przechodząc teraz do konkretów, jeżeli chodzi o PG Dystrybucja, w ostatnim czasie dużo inwestujemy w naszą sieć. Tak? Sieć jest tutaj podstawą, ona musi być stabilna, aby te dostawy energii elektrycznej dla odbiorców były na najwyższym poziomie i żeby były stabilne, tak? Kiedy możemy mieć blackout? Blackout możemy mieć wtedy, kiedy mamy atak na sieć, tak jak to zostało przez przedmówcę naszego powiedzianego i tracimy tą sieć. Blackout może być wtedy, gdy mamy za dużo odbiorców, za mało energii produkowanej, czyli ta różnica pomiędzy produkcją a odbiorem, zarówno w jedną, jak i w drugą stronę, czyli jeżeli mamy nadwyżkę w sieci energii elektrycznej,
mamy za wysokie napięcie, no również może doprowadzić do wyłączenia bloków elektroenergetycznych od wysokiego napięcia, tutaj wspomniane zabezpieczenia. Jak również możemy stracić sieć wtedy, gdy pojawią się ataki, no, takie, które dzisiaj też się obawiamy, związane z cyberatakami, tak? Czyli od strony tej informatycznej. I teraz jako PG Dystrybucja monitorujemy sieć, nie tylko my, wszyscy operatorzy monitorują na bieżąco swoją sieć za pomocą SCAD. SCADy, wiem co są SCADy, prawda, systemy, które służą nam raz dla monitorowania sieci, dwa do wykonywania czynności łączeniowych. Szybka informacja, czyli pozyskanie informacji o stanie sieci pozwala na szybką reakcję w kontekście usunięcia raz usterki, raz zagrożenia i dwa przywrócenia zasilania, czy też z drugiej strony przywrócenia wytwórcy, w zależności od tego, gdzie mamy uszkodzenie na sieci. Do tego jesteśmy przygotowani, takie rzeczy ćwiczymy na co dzień podczas akcji, podczas sytuacji, gdzie mamy masowe wyłączenia ze względu na warunki atmosferyczne, tak? To także nasze służby, gdzie tu podstawą jest człowiek, zawsze jest człowiek tą podstawą, ćwiczą podczas usuwania właśnie takich wyłączeń katastrofalnych takie elementy, które no, odpukać oby się nam nigdy nie przydały w tej sytuacji najgorszej. Jeżeli chodzi z kolei o wytwórców nie tylko tych konwencjonalnych, ale również tych wytwórców, których mamy przyłączonych do sieci dystrybucyjnej, a dzisiaj moc takich wytwórców z OZE i nie tylko z OZE, jeżeli chodzi o naszą sieć, o operatora systemu dystrybucyjnego PG Dystrybucja, mamy ich na poziomie 8,5 gigawata, z czego połowa to są prosumenci, czyli około 4,2-4,25 gigawata są producenci, którzy produkują ze słońca albo z wiatru. Jest to duża ilość tych producentów i jest to duża ilość mocy, jaka jest przyłączona do sieci. Na czym polega to bezpieczeństwo w zakresie tej ilości mocy? Stosujemy mechanizmy rynkowe, czy też nierynkowe, które ograniczają ilość mocy, jaka jest produkowana. Oczywiście w odpowiednich sygnałach, w odpowiednich algorytmach, które są określone, opracowane przez operatora systemu przesyłowego, określone i wspólnie. To jest ograniczenie pracy OZE. No, niestety jest to ograniczenie pracy OZE w sytuacjach właśnie takich, gdzie jest nadwyżka i aby nie doprowadzić do sytuacji niebezpiecznych, należy ograniczać tą OZE. Tak? To są jedne ograniczenia. Analogicznie jest w drugą stronę, jeżeli mamy za mało energii elektrycznej, a odbiorów jest za dużo, to wtedy ograniczenia dotyczą odbiorców. Tak? W ostatnim czasie te ograniczenia rynkowe i nierynkowe za pomocą mechanizmów rynkowych i nierynkowych dotyczą OZE, tak jak zresztą tu zostało przez Pana zauważone. To jest jedna kwestia. Drugi problem, który zresztą też został poruszony, aby nie doprowadzić do sytuacji związanych z wyłączaniem bloków czy z odpadaniem bloków, musimy mieć tutaj na myśli i musimy monitorować napięcie. Tak? Napięcie jest monitorowane i regulowane automatycznie za pomocą automatyki, która reguluje napięcie przede wszystkim na dużych blokach, w dużych elektrowniach, konwencjonalnych elektrowniach, czy też mniej konwencjonalnych, tam gdzie mamy gaz. To, co przez Pana zostało tutaj powiedziane wcześniej, czyli ta moc, nie moc, tylko ta bezwładność, która jest w wałach turbin, ona odgrywa tutaj kluczową rolę, tak? Ponieważ w sytuacji, gdyby powiedzmy była taka konieczność poderwania szybko mocy, czy też w drugą stronę ograniczenia mocy, za pomocą tej bezwładności system potrafi się obronić. Jeszcze o monitoringu, bo przez chwilę powiedziałem o tym, że mamy SCADę. SCADA to jest jedna rzecz, która pozwala nam monitorować i szybko reagować na to, co się dzieje w sieci. Natomiast jako PG Dystrybucja realizujemy projekt LTE 450. Siecią tą pokrywamy 40% kraju, pokryjemy, bo jesteśmy w trakcie realizacji tego projektu.
takie usytuowanie czy takie wykorzystanie sieci LT450 pozwoli nam również na szybkie pozyskiwanie informacji odnośnie stanu czy też usterek, jakie się pojawiają na sieci. Do tego dokładając drugi projekt, który nazywa się LZO, czyli liczniki zdalnego odczytu, te, które są dzisiaj już dość mocno, na mocno zaawansowanym poziomie instalowane u odbiorców końcowych, dadzą nam informacje o tym, czy dany odbiorca, czy też grupa odbiorców, czy też na danym obszarze jakaś większa ilość odbiorców traci nam zasilanie. Poprzez oczywiście sieć ta informacja trafiać będzie, już trafia i trafiać będzie z całego obszaru PG dystrybucja do naszych systemów nadrzędnych, czyli do SCADY i da nam... Tak. Tak, dokładnie tak. Szeroko rozwinięta, mocno rozwinięta sieć, tak jak pan powiedział, telekomunikacyjna czy komunikacyjna pozwoli na szybkie pozyskanie informacji z sieci elektroenergetycznej, aby podjąć działania związane zarówno z przywracaniem energii elektrycznej odbiorcom takim pojedynczym, jak również szybką reakcję w sytuacjach, gdybyśmy tracili tych odbiorców masowo, tak, w sytuacjach nawet powiedzmy tych blackoutowych, bo dzisiaj trudno mówić o blackoutie jakimś takim, który nas mógłby dotknąć całościowo, jeśli by nas, znaczy może nas dotknąć gdzieś obszarowo, tak, więc taka sieć, która plus liczniki, która da nam informację dość szybko, a dzisiaj informacja jest kluczowa, pozwoli na szybką reakcję. Czy każde wsparcie, wszystkie analizy, wszystkie symulacje, jakie są prowadzone w tym obszarze, one dają dodatkową wiedzę, one dają scenariusze, do których możemy się przygotować i możemy próbować już dzisiaj przygotować zabezpieczenia na te sytuacje, które mogą nas spotkać, tak? Więc jak najbardziej pozytywnie spoglądamy na takie działania, które są prowadzone przez różnego rodzaju instytucje. Dziękuję bardzo za ten głos. Przeniesiemy się na poziom bardziej państwowy z panem doktorem Witoldem Skolą, który reprezentuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które wszyscy dobrze znamy z kontaktu, między innymi SMS-owego, ale także z właśnie badań nad odpornością infrastruktury krytycznej w naszym kraju, także w odniesieniu do energetyki. I pana doktora poprosiłbym o diagnozę, tak jak poprzednich panelistów, zanim pójdziemy do rekomendacji, na razie na diagnozę w odniesieniu do tytułowego blackoutu iberyjskiego. Jakie wnioski wyciąga z tego kryzysu RCB? Szanowni Państwo, blackout iberyjski był absolutnie czymś nowym i żebym był dobrze zrozumiały, tu nie chodzi o to, że nie było światła, ani że nie działał air condition. I ta kaskada, która tam poszła, wcale nie dotyczyła energetyki. Tylko na skutek braku prądu przestały działać usługi zarówno łączności klasycznej, jak i łączności cyfrowej. To z kolei zablokowało systemy SCADA, więc nawet jak energetyka już była gotowa do przywrócenia zasilania, nie można było wykonać polecenia włącz mi ten obwód, bo system SCADA już nie działał. Ale to wcale nie był koniec tej całej historii. Mianowicie w momencie, kiedy przestał działać internet szkieletowy, padły wszystkie usługi państwowe, jak zwał, tak zwał. Czyli nie działa karta bankowa, nie działa terminal w sklepie, nie można się odprawić na granicy, nie działa nadzór ruchu lotniczego, jak i każdego innego. I ten blackout miał takie 3 fazy właśnie. Pierwsze, czyli automatyka przemysłowa wyłącza całą sieć. No pytanie, dlaczego całą sieć, a nie podzieliła na wyspy, to zostawmy energetykom, ja się na tym nie znam. Drugi element to jest utrata zdolności przywracania sieci przez to, że nie działa telekomunikacja. No i trzecia faza, to najbardziej bulwersująca, czyli obywatel został pozbawiony jakiejkolwiek usługi cyfrowej.
Świetnym przykładem są wyspy, które miały swoje elektrownie i tam światło było, nawet air condition działało, tylko nie można było nic kupić, wyjechać, przylecieć, nic, zero. Żadnej usługi cyfrowej, bo nie działa internet szkieletowy. Tam były 4 niezależne połączenia i padły wszystkie. No i teraz jest takie bardzo ciekawe podsumowanie, które przedstawił minister cyfryzacji. Nie energetyki, tylko cyfryzacji. O tych współzależnościach myśmy nie wiedzieli. On to nawet ładniej powiedział. Ja nawet nie wiedziałem, że nie wiem. On w ogóle nie wiedział, że istnieją takie współzależności, że energetyka bez telekomunikacji nie działa. No i teraz wnioski dla nas. Po pierwsze, nie będziemy się zajmować samą siecią. Mam nadzieję, że to zrobi w ramach współpracy z RCB minister energii, bo tu też się bardzo dużo dzieje. Myśmy do tradycyjnej sieci energetycznej wpuścili tysiące nowych wytwórców, drobnych, większych, mniejszych, którzy niekoniecznie chcą przestrzegać tych samych reguł działania. A jak się dowiedzieliśmy, przygotowując stres testy, które chcemy zrobić, część celowo i świadomie łamie reguły. Chodzi o to, że jeżeli dopuszczalne napięcie, przy którym inwerter powinien się wyłączyć, to jest 250 V, to jak ja sobie zmienię na 255, to u sąsiadów już prąd, fotowoltaika nie będzie działała, u mnie jeszcze będzie. Czym oczywiście wywołują zakłócenia. Dalej, oni sterują tą produkcją dynamicznie. W momencie, kiedy mi się to przestaje opłacać, bo na giełdzie cena energii spada, to ja się odcinam. I to steruje tym aplikacja i wyobraźmy sobie, że kilka tysięcy producentów w tej samej sekundzie mówi nie w tych warunkach, dziękuję. I przerzuca się na magazyn energii, powiedzmy, destabilizując sieć przy okazji. Więc mamy system zarządzania bezpieczeństwa dostosowany nie do tych realiów, które mamy dzisiaj. Druga rzecz, i tu wróćmy do tych zagrożeń nowych i sieci jako celu ataku militarnego, to nie chodzi o to, że spadnie rakieta. Przypominam, że w dniu ataku Rosji na Ukrainę cyberatak na elementy łączące farmy wiatrowe z satelitami zostały zhakowane i wyłączone. 11 gigawat wyleciało w powietrze, mówię o Niemczech i Danii. I to był celowany atak wojskowy mający na celu desynchronizację sieci w tej części Europy. Dlaczego to nie wyszło? No bo to był pierwszy dzień wojny i wszyscy mieli inne rzeczy na głowie niż zajmowanie się tym, że ktoś próbował położyć całą sieć w Europie celowanym atakiem o charakterze militarnym. Dlaczego to jest takie istotne? No bo my zakładamy, że duża część energii będzie pochodziła z farm wiatrowych. Żeby to zsynchronizować, farmy wiatrowe muszą mieć bardzo precyzyjny czas. Jak go pobrać? No najłatwiej z satelitów oczywiście. Tylko że Rosjanie tak rozwijają technologię zakłócania, że za chwilę będą mogli przestawić fazę produkowanej energii troszkę i rozwalić nam system energetyczny bez użycia jednej rakiety. Wystawienie rzeczywistego czasu w punkcie oddalonym od lądu 60, 70, 80 km to już nie jest takie proste. Instytut Łączności już nad tym pracuje. Co zrobić, żeby farmy wiatrowe były odporne na takie, na spoofing, mówiąc brutalnie. I zapewne za moment też pojawią się inne metody oddziaływania na sieć energetyczną, którą Rosja będzie mogła wykorzystać. No i trzeci element, to o czym wspomniałem i do czego nas zobowiązuje Komisja Europejska, to jest zbadanie tych wszystkich współzależności pomiędzy energetyką, usługami cyfrowymi i tak dalej.
i kto od kogo zależy. I tu też mamy do czynienia z działaniami biznesowymi, czyli co zrobił, żeby było taniej. Jak zaczęliśmy rozmawiać z jednym z operatorów, to mówi, ale zaraz, my nie mamy BTS-ów, myśmy już je dawno przekazali, sprzedali, czy coś tam, jakiejś tam spółce, i my tylko od nich im płacimy za usługę. My w ogóle się nie zajmujemy czymś takim jak podtrzymanie zasilania BTS-ów. Rozmawiajcie z jakąś tam spółką. No to kto wreszcie odpowiada za bezpieczeństwo energetyczne, skoro ta firma, czyli lokalny operator OSD, podpiął sobie część SCADY pod telefonię komórkową, zawierając umowę albo i nie z operatorem, który nie jest właścicielem BTS-u, bo pozbył się tego, przerzucając na następną spółkę. Jak to działa tak naprawdę? Musimy rozpoznać, zanim zrobimy te ćwiczenia. Wspomniałem o Komisji Europejskiej. Pierwsze, po tej całej sytuacji w Hiszpanii, pierwsze zalecenie natychmiast przeprowadzić ćwiczenia we wszystkich krajach, żeby popatrzeć na te współzależności. Wszystkie kraje praktycznie, poza Belgią, tam 2 kraje stwierdziły, że muszą to zrobić natychmiast, wszystkie pozostałe stwierdziły, dajcie nam trochę czasu. No, nie możemy ćwiczyć czegoś, co nie wiemy nawet jak działa. Ja też jestem zwolennikiem przełożenia tego na pierwszy, może drugi kwartał przyszłego roku, żebyśmy się najpierw dowiedzieli, jak to działa. Czyli kto od kogo zależy, bo dzisiaj to nawet nie wiemy, jak przećwiczyć wpływ no właśnie telekomunikacji na bezpieczeństwo energetyczne. Natomiast chciałem jeszcze wrócić do wątku, o którym wszyscy żeśmy dawno zapomnieli, 2017, miejscowość Suszek, pamiętamy taki huragan, gdzie 2 harcerki zginęły. Jednym z wniosków po tym zdarzeniu to był właśnie alert RCB, czyli musimy docierać z informacją do osoby, która nawet nie wie, że tej informacji potrzebuje. Ale tam było szereg innych elementów, między innymi takie, że część tych lokalnych sieci nie dało się odtworzyć, bo nie działały BTS-y. Tylko że właściciele BTS-ów, czyli firmy telekomunikacyjne, nic nie wiedziały o tym, że one sterują siecią energetyczną. A dlaczego? Dlatego, że firma zaopatrująca tamten rejon, żeby było taniej, to karty SIM kupiła w kiosku ruchu czy coś takiego, bodaj czy nawet nie prepaidowe, żeby było taniej. Więc o jakim czasie odtwarzania mówimy? Energetyka, jeżeli chodzi o czas podtrzymywania łączności, czyli współpracy z sieci dystrybucyjnej z siecią krajową, to jest 48 godzin. No ale jeszcze potrzebujemy sterowania, które też powinno mieć porównywalny czas. A jaki ma? Na razie nikt nie wie, bo nikt tego nie badał. Tak, bo Hiszpanie nam pokazali, co mamy zbadać, żeby się dowiedzieć, jak wygląda sytuacja. I paradoks. Jest tylko jeden kraj w Europie, który ma w jednolitym zarządzaniu producentów, przesył i dystrybucję. I to jest Hiszpania. To jest najbardziej odporny kraj na taki efekt. Dokładnie tak, dokładnie tak. Więc jak ktoś mówi, że jest dobrze przygotowany, to no to znaczy, że jest nieco niedoinformowany. Za dużo czynników naraz, a nie wszystkie mamy rozpoznane. No dobrze, że Hiszpanie wskazali nam, co może decydować o blackoutie. I ja nie mówię tu o energetyce, bardziej właśnie o telekomunikacji, bo jak to ładnie pan minister cyfryzacji stwierdził, to był najbardziej dotkliwy, najbardziej rozległy i najbardziej dokładny stres test systemów telekomunikacyjnych. Nie spodziewaliśmy się w energetyce uderzenia właśnie z tamtej strony. Te uderzenia mogą z różnych stron nadchodzić i część diagnozy tu usłyszeliśmy. Dziękuję bardzo panu dyrektorowi. I takie też...
Chciałbym dopytać, bo tutaj padło stwierdzenie odnośnie braku, może nie braku wydzielenia tej sieci informacyjnej, tylko użył Pan takiego sformułowania, że SCADA była karmiona informacją za pomocą urządzeń, które można było wyłączyć, gdzieś tam były podłączone, zasilane z BTS-ów, którym ktoś inny zarządzał. Jak to możliwe? To u nas? Nie. To rozumiem, że u nas w kraju, tak? Okej, jasne. I drugie mam pytanie, jak to jest możliwe, że ta informacja w energetyce do SCADY trafia innymi drogami niż wydzieloną siecią, tak? Sieć jest dedykowana do karmienia informacją SCAD, a tutaj padło takie stwierdzenie, że gdzieś tam jakiś lokalny operator używa urządzeń, które nie są wydzielone. To również w naszym kraju, czy to w kontekście Hiszpanii? U nas. W Hiszpanii to przede wszystkim. Mhm. To, że u nas takie rzeczy się działy, już wyjaśniam. To, że u nas takie rzeczy są możliwe, nie twierdzę, że wszędzie i że dzisiaj, to wyszło przy raporcie posłuszku, bo tam nie można było załączyć linii energetycznych, ani nawet ustalić, w jakie są w stanie, bo monitorowanie szło przez BTS-y w ramach sieci GSM. Natomiast w Hiszpanii tak. W Hiszpanii telekomy uniemożliwiły ponowne załączenie tych lokalnych sieci. I to pan minister cyfryzacji oficjalnie ogłosił w jego raporcie. To jest. Jakim cudem, no nie mieszkam w Hiszpanii, nie wiem jak to działa, ale według niego blackout wywołały telekomy, a nie energetyka. Energetyka z tym incydentem by sobie dała radę w 12 godzin. Gdyby nie to, że nie mogła sterować sieciami. Czy też diagnozy dotyczącej blackoutu iberyjskiego. Inne wnioski, bo też w poprzednim panelu wielokrotnie odnosiliśmy się do wojny na Ukrainie, która też daje szereg wniosków na temat odporności sektora energetycznego. A tak się składa, że Julian Wieczorkiewicz śledzi tę sytuację na to, ma szereg wniosków. Państwo też badają na co dzień to, jak wpływa na odporność energetyki konflikt zbrojny, jak ta odporność wygląda także w tych nowych obszarach, bo to przecież nie tylko fotowoltaika, ale też farmy wiatrowe daleko usadowione gdzieś na morzu. To są też nowe obszary, w których o tę odporność trzeba dbać. I jaka jest Państwa diagnoza na dzisiaj? Bardzo dziękuję za te pytania. Istotnie, tylko zanim odpowiem jednej rzeczy chciałbym się odnieść. NATO nie chroni infrastruktury energetycznej, NATO pomaga sojusznikom w jej ochronie i tego najlepszą manifestacją jest to, co widzimy obecnie na Bałtyku, ale to na poszczególnych państwach spoczywa ochrona infrastruktury energetycznej, czy też budowanie jej odporności. Natomiast tak, oczywiście blackouty możemy też mieć w sytuacji wojennej. Ukraina jest tego najlepszym przykładem, to nic nowego. I tam blackouty manifestują się tak, że rzeczywiście nie ma prądu wcale, nie jesteśmy w stanie wjechać windą na 10 piętro bloku, w którym mieszkamy. Jeżeli mamy kuchenkę elektryczną, to raczej sobie niczego nie ugotujemy i lodówka nam przy okazji nie będzie działać. Są tego typu blackouty. I z tego typu wyzwaniami od początku wojny Ukraina się mierzy. My oczywiście się temu bardzo blisko przyglądamy, wyciągamy wnioski na ten temat i może w 5 punktach się do tego odniosę. Znaczy, po pierwsze, infrastruktura energetyczna stanie się celem ataku rosyjskiego w pierwszym dniu wojny. Jakby ta wojna ukraińska nam to jasno uzmysławia. I po prostu musimy mieć tego świadomość, planując działania obronne, czy budując odporność systemów elektroenergetycznych w poszczególnych państwach. Drugie z tym związane, co też jest szalenie istotne, musimy pamiętać, że Ukraina wchodziła w tę wojnę z bardzo wysokim poziomem odporności. To znaczy system elektroenergetyczny na Ukrainie był bardzo odporny. Dlaczego? Dlatego, że był projektowany w czasach sowieckich. Ukraina w czasach sowieckich była sercem ekonomicznym Związku Sowieckiego, było tam wiele przemysłu energochłonnego i po prostu sowieccy inżynierowie projektowali ten system, aby przetrwał III wojnę światową z NATO. Po prostu. Dużo sieci, dużo alternatywnych szlaków dostaw, dużo źródeł, wielkie
absolutnie. Redundancję. I Ukrainę sytuację poprawiła pod tym kątem, poprawił rozpad Związku Sowieckiego, totalne załamanie gospodarcze, które sprawiło, że ten poziom odporności jeszcze się przez to zwiększył, nawiązując do tego, co mówisz. Trzeci wątek. Ta wojna nas też uczy, że koncentracja, i to niezależnie, czy to jest produkcja, koncentracja produkcji źródeł energii, ale też dystrybucji źródeł energii, wystawia nas stajemy się, jeżeli mamy tego typu sytuacje, gdzie mamy skoncentrowaną produkcję energii lub skoncentrowaną jej dystrybucję, wystawiamy się po prostu na atak. Stajemy się łakomym celem, łakomym kąskiem dla potencjalnego agresora. Więc absolutnie trzeba budować systemy, które opierają się na rozsianych, rozproszonych źródłach produkcji, ale też dystrybucję trzeba rozpraszać. To się łączy z wątkiem farm wiatrowych, zaraz do niego wrócę w drugiej części wypowiedzi. Ukraina wchodziła też w tę wojnę przygotowana, dlatego że poczyniła pewne ruchy, antycypując rosyjską agresję, magazynowała części zamienne, transformatory, kable, długo by wymieniać. NATO też pomogło Ukrainie. W 2021 roku zrealizowaliśmy ćwiczenie sztabowe w Odessie, w którym to przewidzieliśmy i ćwiczyliśmy z Ukraińcami ataki na infrastrukturę elektroenergetyczną, na elektrownię, na sieć przesyłową. Mogę powiedzieć po latach, że znalazł się wątek wysadzenia zapory w Nowej Charowce. Do czego doszło? Więc musimy pamiętać, że Ukraina po prostu wchodziła w tę wojnę z bardzo wysokim progiem odporności. Nasz system elektroenergetyczny jest mniej odporny w Europie. Nasz system elektroenergetyczny sieć na przykład wymaga ogromnych inwestycji, żeby być w stanie przetrawić skalę transformacji energetycznej, jaka nas czeka. W ciągu ostatnich 12 miesięcy na Ukrainie Rosjanie uszkodzili bądź zniszczyli 9 gigawatów mocy. Znaczy mówimy o tej skali. I Ukraina przeczołgała się w miarę bezboleśnie przez tę zimę z kilku czynników, ale jednym z najważniejszych była pogoda. Zima była łagodna, mrozy były krótkie, no i to zredukowało znacząco zapotrzebowanie na Ukrainie na energię elektryczną i sytuacja była łagodniejsza od tej, którą wielu antycypowało. No ale to nie jest długofalowa strategia. Jakby liczyć na to, że pogoda będzie nam sprzyjać, czy klimat nam będzie sprzyjał długoterminowo, to jest droga nikąd. Trzeba tę odporność budować. I wreszcie pomagamy Ukrainie. Regularnie z Ukrainą na te tematy rozmawiamy, aby rozumieć, jakimi środkami Rosja atakuje system elektroenergetyczny na Ukrainie, jak Ukraina zwalcza rosyjskie ataki. Mówiąc wprost, co jest skuteczne, co jest nieskuteczne, jak można jej pomóc. Wysyłamy jako sojusz sprzęt, na przykład zagłuszacze, które pozwalają zagłuszać drony rosyjskie lecące w kierunku instalacji elektroenergetycznych na Ukrainie, czy też zaprzęgamy nowe technologie, na przykład AI, tutaj panowie mówili o projekcie AirGrid współfinansowanym przez NATO, ażeby Ukrainie, ale też docelowo operatorom w państwach sojuszniczym pomagać. I wreszcie wątek transformacji energetycznych i nowych zagrożeń, jakie ona ze sobą będzie niosła. Mówimy o farmach wiatrowych. I wracam do punktu o koncentracji. Znaczy, jeżeli przyjrzymy się temu na chłodno, w 2050 roku połowa elektryczności w Unii Europejskiej pochodzić będzie z farm wiatrowych, zarówno na lądzie, jak i na morzu. Mając na uwadze przy tym, że zapotrzebowanie na prąd się zwiększy. Innymi słowy, będziemy wypychać znaczącą moc produkcji elektryczności w Europie na morza. Jeżeli spojrzymy na to chłodno, szczególnie jeżeli spojrzymy wracam do wątku koncentracji przesyłu, no to duże farmy wiatrowe de facto będą odpowiadać dużym elektrowniom konwencjonalnym bądź jądrowym, jeżeli chodzi o stopień wytwarzanej mocy. I to nie chodzi tylko o to, że można, pan dyrektor mówił o spoofingu, o atakach hakerskich, ale musimy też pamiętać o zagrożeniach czysto hybrydowych.
Widzimy, co Rosjanie wyczyniają na Morzu Bałtyckim, widzimy kolejne incydenty z ostatnich miesięcy, ale musimy też spojrzeć na to pod kątem tego, jak te instalacje projektujemy. Ile czasu zajmuje naprawa stacji transformatorowej, która pozwala przechwycić moce produkowane w tego typu instalacjach, jeżeli mówimy o instalacji offshore. Gdyby na przykład została taka instalacja wysadzona w powietrze, czy to przy użyciu wybuchów, czy materiałów wybuchowych, czy to w przypadku sytuacji wojennej, ataku bezpośredniego. Ile czasu zajmuje taka naprawa? No to nie jest czas liczony w tygodniach, tylko w miesiącach. Kilka miesięcy. A jeżeli skoordynujesz taki atak i przeprowadzisz go 2 na danym odcinku, to wyciągasz z systemu w przyszłości 2, 3, 4 giga na wiele miesięcy. I myślę, że wszyscy doskonale sobie zdajemy sprawę, co to by oznaczało. Więc my na te tematy rozmawiamy z jednej strony z Europejskim Stowarzyszeniem Operatorów Farm Wiatrowych, rozmawiamy na te tematy z Komisją Europejską, rozmawiamy na te tematy z sojusznikami, uczulamy ich. Miejmy pamięci, że podczas szczytu NATO w Hadze sojusznicy zgodzili się wydawać 3,5% na PKB na zdolności twarde wojskowe, ale 1,5% na podnoszenie odporności szeroko rozumianej. Tego typu podnoszenie odporności jak najbardziej by się liczyło pod budżetowanie tego na wydatki obronne. No ale tutaj lista się nie kończy, tak? To znaczy, jak będą wyglądały zagrożenia ze strony AI dla tego typu systemów. No, pan dyrektor wspomniał o spoofingu, zagrożeniach cyber. Musimy sobie uzmysłowić, że transformacja energetyczna stwarza szereg szans gospodarczych, rozwojowych, ale też niesie ze sobą szereg zagrożeń, w tym dla odporności infrastruktury elektroenergetycznej. Scenariusze, to jaki jest plan? Plan jest doskonały. Pan redaktor no jest idealny. Dziękuję panie redaktorze za zaproszenie. Może kilka tylko słów wstępu, tak żebyście państwo zrozumieli, czym Grupa Planowania Energetycznego się zajmuje. My zresztą mamy na sali między innymi polskiego przedstawiciela w tej grupie. Grupa Planowania Energetycznego Sojuszu jest cywilnym ramieniem naszych prac. Staramy się zebrać ze wszystkich państw sojuszniczych ekspertów odpowiadających za systemy energetyczne, szeroko rozumiane. Najczęściej to są przedstawiciele ministerstw, agencji, administracji państwowej zajmujących się energetyką. W przypadku Polski jest to Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. I naszym celem między innymi jest przede wszystkim wymiana doświadczeń. Wątek, więc tak jak powiedział Julian Wieczorkiewicz, NATO pomaga. NATO nie zastąpi sojuszników. Znaczy najważniejszym elementem myślenia o tym, w jaki sposób wykorzystać sojusz jest, żeby zrozumieć, że sojusz może sojusznikom ewentualnie pomóc, wspomóc, dać wytyczne, tak zwane guidance, elementy do implementacji, ale nigdy nie zastąpi zarówno procesów legislacyjnych, procesów decyzyjnych i procesów inwestycyjnych. Tak samo jak nie zastąpi twardej ochrony infrastruktury krytycznej. Najlepszym tego przykładem, o czym zresztą już mówił pan Julian Wieczorkiewicz, są kwestie ochrony infrastruktury krytycznej na Bałtyku. NATO pomoże, wesprze między innymi w kontekście rozpoznania obrazowego, no ale NATO nie ma zdolności do tego, żeby wydzielać dla poszczególnych sojuszników między innymi jakiekolwiek grupy wsparcia. Co może NATO zrobić? NATO po stronie cywilnej ma również zespoły, tak zwane zespoły ekspertów cywilnych, którzy mogą na prośbę sojuszników doradzać im w zakresie między innymi zwiększania odporności na sytuację blackoutów. Przejrzałem tą listę, no nie mamy zbyt wielu ekspertów, którzy mogą się pochwalić takim doświadczeniem, jest ich kilku w tej naszej puli ekspertów, no ale znowu, to jest taka ekspertyza miękka, a nie ekspertyza twarda. Więc to jest pierwsza rzecz, ale
dwa najważniejsze elementy, które w tej chwili zamierzamy zrobić. Pierwsza to jest, planujemy pod koniec października wspólne ćwiczenie 2 grup roboczych, grupy planowania energetycznego i grupy łączności cywilnej. Będziemy robić TTX-a, który będzie bazował na pewnych elementach scenariusza hiszpańskiego czy iberyjskiego, czyli ten element właśnie, o czym mówił pan doktor Skroma, element energetyczny i element telekomunikacyjny. I chcemy lepiej zrozumieć, jak w poszczególnych państwach ta współpraca na styku administracja, jakby operatorzy by zafunkcjonowała. Na razie w szczegóły, znaczy ten scenariusz będzie bardzo jakby realistycznie oddawał zagrożenia przede wszystkim dla naszego regionu, bo koncentrujemy się na regionie Morza Bałtyckiego i szeroko rozumianej wschodniej flanki, więc będzie tam więcej elementów dotyczących bezpieczeństwa naszego. No ale z drugiej strony no jest to tylko i wyłącznie TTX, no jakieś, tak jakby jak Państwo doskonale wiecie, nie jest to realistyczna gra wojenna, ale tak naprawdę tylko i wyłącznie wymiana pewnych doświadczeń. Ja bym chciał, korzystając z okazji, zwrócić Państwu uwagę na jeszcze inny problem, z którym się staramy zmierzyć, bo dużo było mowy o różnego rodzaju zagrożeniach. My jeszcze zidentyfikowaliśmy, czy przyglądamy się na to innemu zagrożeniu chińskiemu dla poszczególnych elementów naszego systemu. Dam przykład akurat pochodzący z fotowoltaiki. Dane, którymi mogę się z Państwem podzielić, zostały opracowane przez naszych sojuszników amerykańskich i one mówią wprost o rosnącym uzależnieniu państw europejskich w fotowoltaice od dostawców chińskich. 64% inwerterów do fotowoltaiki pochodzi z Chin. Ten procent rośnie. To są dane za 2023-2024 rok. Skokowo w ostatnich latach zauważyliśmy jakby zaangażowanie chińskie właśnie w fotowoltaikę po stronie europejskiej, czyli de facto w latach 2015 do 2023 9 na 10 inwerterów pochodziło z Chin. Głównym dostawcą jest Huawei, który jak sami Państwo wiecie, w telekomunikacji został de facto skutecznie wyizolowany z rynku europejskiego. Może skutecznie to jest za dużo powiedziane. No, doprowadzono do jego większej izolacji w telekomunikacji. My patrzymy na to z perspektywy dokładnie tego, co może się stać, czyli potencjału blackoutu. Tak, znaczy mówiąc wprost, największym zagrożeniem, jaki został zidentyfikowany, to jest zagrożenie update'u oprogramowania sprzętowego, który może doprowadzić do blackoutu, który może doprowadzić do realnego sabotażu sieci, ale może oczywiście być także wykorzystywany do śledzenia zachowań konsumpcyjnych, produkcyjnych, może jest elementem, nazwijmy to, szpiegostwa przemysłowego, energetycznego. Pozwala on też zrozumieć pewne jakby zachowania produkcyjne po stronie sojuszników. No i oczywiście nie zapominajmy, że jakby no nasze instalacje wojskowe, chciałbym powiedzieć, że są perfekcyjnie zabezpieczone i oczywiście nie znajdują się tam żadne komponenty ani chińskie, ani rosyjskie, ale nie mogę tego powiedzieć, więc jakby miejmy też świadomość, że jesteśmy w tej chwili w podobnej sytuacji, jak byliśmy kilka lat temu, jeśli chodzi o telekomunikację. 5G, to w jakim stopniu Chinom udało się ten rynek spenetrować. Uznajemy to za realne zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego sojuszników. Chcielibyśmy, żeby stało się to przedmiotem poważniejszej dyskusji. Oczywiście część sojuszników, jak sami Państwo widzieliście w ostatnich miesiącach, intensyfikuje współpracę z Chinami w różnych obszarach. No zresztą Hiszpania już jako taki case study intensyfikuje współpracę w dostawach pewnych komponentów również dla wywiadu hiszpańskiego, co jest pewnym elementem aberracyjnym. My widzimy w tym realne zagrożenie dla naszych sieci.
nie mówimy, że to że Chiny są już w tym momencie gotowe do podjęcia działań sabotażowych czy doprowadzenia do blackoutu, no ale miejmy świadomość, że w przypadku dalszych zmian czy eskalacji między innymi w regionie Indo-Pacyfiku Chiny mają coraz większą kontrolę nad naszym systemem elektroenergetycznym, jeśli chodzi oczywiście o kwestie fotowoltaiczne, no ale jest to szerszy problem, którym będziemy się przyglądać. To ja może tyle. Mocna teza, bardzo ważne uzupełnienie, które powinno być też moim zdaniem tematem głębokiej debaty. I zanim jeszcze chwilę dwa słowa, przejdziemy do rekomendacji, bo powiem Państwu, że dostaliśmy jeszcze 8 minut od organizatorów. Dominik dotknął ważnego wątku chińskiego i rzeczywiście on istnieje, nie tylko w branży fotowoltaicznej, ale też w branży wiatraków. Wiatraki, turbiny to nie jest kawał stali, to są po prostu komputery z oprogramowaniem, nazwijmy rzeczy po imieniu. I jaką mamy sytuację w Europie? Mamy dwóch producentów, Vestasa i Siemensa, którzy mają zabukowane moce produkcyjne daleko w przód. I jeżeli jest się operatorem farmy wiatrowej, no to alternatywa jest, no to kupmy chińskie. Kupimy chińskie w tej samej jakości, tańsze, bo subsydiowane, tylko możemy kupić z czymś. I mogę się podzielić anegdotą, że jeden z operatorów farm wiatrowych przyniósł nam do kwatery głównej dowody na to, że po prostu w trakcie serwisowania otworzono jeden z wiatraków. Znaleziono na płycie głównej tego wiatraka dodatkowo zainstalowaną część na tej płycie głównej. Gdy operator spytał się producenta chińskiego, a co to jest i dlaczego tam jest, nie dostał odpowiedzi. Postanowiono otworzyć kolejny wiatrak, znaleziono tę samą część, tę samą część. W efekcie kontrakt został zerwany, ale pokazuje to stopień zagrożeń. A przypominam, 2050 rok, połowa elektryczności na tym kontynencie ma być produkowana z wiatraków. Jeżeli ktoś myśli, że są to fantazmagorie lub paranoje, spójrzmy na to, co się dzieje, jeżeli chodzi o samochody elektryczne w Chinach. Do końca 2024 roku Tesla miały zakaz zbliżenia się do budynków rządowych w Pekinie. Z jakiegoś powodu. Ten zakaz został zniesiony po tym, gdy Tesla zgodziła się usunąć swoje oprogramowanie z Tesli i zastąpić je oprogramowaniem chińskim. Już kończąc tylko ten wątek, my jesteśmy zaniepokojeni wreszcie w sojuszu faktem, że Chiny zaczynają penetrować też rynek produkcji paliw syntetycznych. A paliwa syntetyczne w kontekście transformacji energetycznych będą kluczowe dla zapewnienia mobilności wojskowej w ciągu 25 lat. Tylko powiem jedną rzecz. Wiemy, że w naszym regionie zagrożenie rosyjskie jest kluczowe i jakby mamy tego pełną świadomość. Chcielibyśmy tylko z Julianem jakby uczulić Państwa w Państwa pracach na zagrożenie chińskie, które z naszej perspektywy, akurat w przypadkach szczególnie nowoczesnych technologii, jest czasami większe niż zagrożenie rosyjskie. To tylko tyle. Ja pozwolę... Tak, ja pozwolę sobie na komentarz do tej sytuacji chińskiej. Mianowicie operatorzy sieci dystrybucyjnych czy przesyłowych na etapie przyłączania elektrowni zbierają dane, między innymi zbierają informacje o producencie, o modelu urządzenia, w związku z czym jeżeli symulator AirGrid by dostał takie dane, to moglibyśmy przeprowadzać scenariusze właśnie nieprawidłowego czy wręcz najmniej korzystnego działania tych konkretnych elektrowni pochodzących z konkretnych rejonów geograficznych czy od konkretnych producentów. Także tutaj myślę, że to by było ciekawym tematem dalszych analiz. Natomiast jeszcze pozwolę sobie na komentarz do wypowiedzi odnośnie komunikacji. Energetykę obowiązują kodeksy sieciowe, między innymi kodeks NCER, zgodnie z którym stacje elektroenergetyczne powinny posiadać zdolność autonomicznej pracy przez 24 godziny. Czy to wystarczy, czy nie, to jest temat na trochę inną dyskusję. Natomiast też mówili panowie o tym, że niestety nasz system jest mniej odporny niż system chociażby ukraiński. Takie informacje do nas też wcześniej już docierały. W związku z czym analizujemy nie tylko wspomnianą wcześniej odporność systemu, zwiększenie prawdopodobieństwa przetrwania tego systemu czy podzielenia na odpowiednie fragmenty, ale również odbudowy systemu elektroenergetycznego. No i tutaj dzięki
poprzednim pokoleniom Polska mogła się pochwalić silnymi planami odbudowy systemu. Praktycznie dominująca część elektrowni mogła być uruchomiona po blackoutie w dosyć sprawny sposób. Natomiast te tradycyjne metody nie do końca sprawdzają się w warunkach zagrożeń, ponieważ wykorzystywano tam tory rozruchowe, czyli wyizolowane fragmenty sieci o długości na przykład 100 km lub większej, więc wiadomo, że prawdopodobieństwo destabilizacji takiego toru rośnie. My analizujemy również możliwość podawania zasilania z pobliskich źródeł, no i to się szczęśliwie też w polskiej elektroenergetyce dzieje. Różne lokalne źródła mają za zadanie uruchamiać większe elektrownie, elektrociepłownie i cały czas tutaj jest duży potencjał na poprawę, chociażby ze względu na planowany rozwój magazynów energii, natomiast jednocześnie nie jest to zagadnienie trywialne, nie wystarczy wyizolować możliwie krótkiego odcinka sieci, żeby te elektrownie włączyć, bo może się to skończyć zainicjowaniem zjawisk rezonansowych, które uszkodzą infrastrukturę, trwale uszkodzą infrastrukturę i wtedy już niczego nie uruchomimy ani w krótkim czasie, ani nawet w długim, no bo tak jak tutaj panowie mówili, naprawa niektórych awarii może zajmować miesiące. Także też analizowaliśmy różnego rodzaju kwestie związane z logistyką. No, mam dość czarne myśli, jeżeli chodzi o ewentualny konflikt na poziomie NATO. Jeżeli chodzi o logistykę, boję się osobiście, że dostawa części zamiennych nie będzie przebiegać tak sprawnie, jak to jest w przypadku Ukrainy, gdzie kraje natowskie są stosunkowo bezpieczne i mogą opróżniać swoje magazyny części zamiennych, no bo w warunkach wojny z NATO każdy kraj będzie zagrożony. Także Polska powinna gdzieś jednak tutaj liczyć w większym stopniu na własne zapasy i różne alternatywne możliwości wprowadzania napraw. Bardzo cenne są tutaj też nowoczesne technologie do wykrywania różnego rodzaju stanów przedawaryjnych. No, jest to temat odrębnych tak naprawdę opracowań. Mogę tutaj polecić m.in. różne broszury CIGRE, które na bieżąco tego typu tematy opisują i analizują. Także dziękuję i przekazuję. Tak, i mając minutę jeszcze, możemy powiedzieć dwa słowa z panem dyrektorem i na tym będziemy chcieli przerwać, bo jeszcze ktoś dostanie tutaj nagrodę za najciekawszego mówcę, ale to za chwilkę. To jeszcze pan dyrektor. Popatrzmy na ten case i próbę zrozumienia, jak energetyka współdziała z telekomami. No dobrze, ale takich usług kluczowych mamy zidentyfikowanych w kraju 180 kilka. Jak zaczniemy gonić tego króliczka, to my go nigdy nie dogonimy. Dlatego z mojego punktu widzenia najważniejszym elementem to jest szybkie wdrożenie, właśnie przeprocedowanie i wdrożenie nowej ustawy o zarządzaniu kryzysowym, gdzie 3/4 to jest właśnie ochrona infrastruktury krytycznej i usług kluczowych i przejście na sytuację, w której dostawca usługi, on identyfikuje kluczowe elementy łańcucha dostaw, nas tylko informuje, co powinno być chronione. Czyli to nie my będziemy rozpoznawać te wszystkie współzależności, tylko dostawca usługi kluczowej. Połapanie elementów łańcucha dostaw i stworzenie odpowiednich warunków do bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw, to jest to wyzwanie, które czeka nas we wszystkich tych usługach, nie tylko w przypadku energetyki i tego, co się stało w Hiszpanii. To będzie wymagało lat, ale musimy zacząć współpracę po partnersku i przede wszystkim musimy przestać myśleć o ochronie infrastruktury krytycznej na zasadzie płotu, rowu, wody nie wiem, i zapory. Nie. Dzisiaj ataki nie wymagają obecności na miejscu. Musimy patrzeć na to systemowo. Dokładnie. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, zmieniamy się, tak, przez ostatnie lata, 10, 15, 20 lat temu, jakbyśmy pomyśleli, że dzisiaj będziemy o takich problemach rozmawiać, to każdy na pewno by postukał się w głowę, jak to jest możliwe, tak, że te przepływy mocy zamiast w dół będą w drugą stronę, czyli do góry.
zerkam tutaj akurat na przedstawiciela PSS, z którym często może nie walczymy, ale rozwiązujemy te problemy na co dzień i na co dzień nas może nie zaskakują, ale codziennie się zmieniają i do tych scenariuszy trzeba się przygotowywać. Powiedział Pan o rekomendacjach. Musimy być stabilni, elastyczni przede wszystkim i pewne elementy musimy przewidywać. Uwzględniając oczywiście przy tym wszystkim jeszcze jeden element, o którym tu dzisiaj nie powiedzieliśmy. Pogodę. Pogoda nam narzuca tutaj pewne warunki pracy. Pogoda, wiatr, powiedzieliśmy, jak wieje, mamy energię, jak nie wieje, nie mamy tej energii. Słońce jest analogicznie, więc ten element pogody jest dość istotny w planowaniu krótkim tak naprawdę, bo nie możemy zaplanować tego na rok, nawet na miesiąc nie jesteśmy w stanie zaplanować, planujemy na tydzień, a najlepszy plan jest na dobę tak naprawdę. I myślę, że musimy nadążać za tym, co przed nami, za tymi zagrożeniami, które częściowo już zidentyfikowaliśmy, nie wszystkie na pewno, bo czas pewnie pokaże, że są i inne i musimy być po prostu elastyczni. Dziękuję. Na koniec tylko powiem, że w czasie naszego panelu odbyła się konferencja Ministerstwa Energii i PSE poświęcona właśnie pakietowi antyblackoutownemu, czyli temu, o czym my dzisiaj rozmawiamy. Są tam różne rozwiązania. Widziałem w materiałach, że jest też o bezpieczeństwie fizycznym, cybernetycznym i certyfikacji urządzeń. To też bardzo ważne, więc dobrze, że taka inicjatywa się pojawia. A teraz na osłody jeszcze dowiemy się, kto według naszych widzów był najciekawszym mówcą. I zaraz tutaj ogłoszę i przekażę nagrodę, proszę Państwa. Tutaj potwierdzamy, iż nagroda za najlepsze wystąpienie w panelu trafia do Dominika Jankowskiego, proszę Państwa. To przez ten najlepszy plan. Wszyscy są teraz pewni, że tak jest, że mamy wspaniały plan. Gratuluję. Proszę. Tak jest. Wielkie brawa i proszę Państwa, przenosimy naszą dyskusję w kuluary. Teraz mamy chyba krótką przerwę, a potem następne panele też w salach. Dziękuję.
Energia elektryczna jest fundamentem dokonań współczesnego człowieka, wykorzystywana we wszystkich aspektach życia i w każdym zakątku świata. PGE Dystrybucja dba o to, by energia elektryczna płynęła do blisko 6 milionów odbiorców. To dzięki nam prąd dociera do domów, firm i instytucji na niemal połowie terytorium Polski. Sieć, którą zarządzamy, obejmuje ponad 318 tysięcy kilometrów linii. Moglibyśmy nimi blisko 8 razy okrążyć naszą planetę. Te linie i tysiące stacji energetycznych to infrastruktura, którą stale modernizujemy, by móc sprostać wyzwaniom przyszłości. Wdrażamy inteligentne rozwiązania, które zwiększają stabilność pracy sieci i minimalizują ryzyko występowania awarii. Dzięki temu nasi klienci mogą liczyć na pewne i bezpieczne dostawy energii. Największym atutem PGE Dystrybucja są jednak ludzie. 10 tysięcy naszych pracowników każdego dnia dba o Państwa komfort. Wysoko wykwalifikowani inżynierowie i doświadczeni specjaliści, nieustannie podnoszący swoje kwalifikacje, czuwają nad bezpieczeństwem i efektywnością całego systemu. Regularne szkolenia przygotowują ich do szybkiego reagowania na każde wyzwanie, niezależnie od warunków. To ich wiedza i zaangażowanie sprawiają, że możemy działać skutecznie i niezawodnie. PGE Dystrybucja aktywnie uczestniczy w transformacji energetycznej Polski. Wspieramy rozwój odnawialnych źródeł energii i umożliwiamy przyłączenie nowych instalacji prosumenckich. Kształtujemy nowoczesną dystrybucję energii elektrycznej, by zapewnić zrównoważoną przyszłość. Jesteśmy sprawdzonym partnerem dla biznesu i każdego, kto chce budować przyszłość energetyki. Stabilność, innowacje i rozwój to fundamenty, na których opieramy naszą działalność. PGE Dystrybucja. Witamy w świecie nowoczesnych usług dystrybucyjnych. I send my regards to you, love. The seas that we sailed across were rough, 'cause those winds and those rains and those holes and those cannons we fought were too much for you in the end. Too much you thought. I'm like a sycamore seed turning as I fall, as the sea walking to me down the hall. And I'll be trying to pretend that I was fine, and every day I hadn't missed you at all. I'm like a sycamore seed turning as I fall, as the sea walking to me down the hall. And I'll be trying to pretend that I was fine, and every day I hadn't missed you at all. Oh, oh.
ML System. Zmieniamy świat dla przyszłych pokoleń. Natura to skarb. Dbamy o środowisko. Podejmujemy działania, aby przyszłe pokolenia cieszyły się światem, jaki znamy. Niezbędna jest transformacja energetyczna i my jesteśmy jej częścią. W Centrum Badawczo-Rozwojowym tworzymy innowacje w skali świata. ML System. Zmieniamy świat dla przyszłych pokoleń. Cześć, tu wasza butelka Iwoniczanki. Przygotujcie się na moje tournée po obiegu zamkniętym. Zaczynamy od kontroli w strefie czystej, no bo wiecie, muszę wyglądać jak nowa. Teraz nalewanie, zakręcanie i w drogę. Trzymajcie się, bo zaraz zrobi się tłoczno. Każda chce swoją etykietę, ale spokojnie, nie bijemy się. I w końcu przymiarka. Idealna, jak zawsze. Czas na spotkanie z Agnieszką, naszą guru jakości. Dba o mnie jak nikt, ale nie ma co liczyć na taryfę ulgową. Pakowanie? Gotowe. Następny przystanek? Magazyn. Czyli miejsce, gdzie odpoczywam przed wielką podróżą. Trochę jak backstage. Szykujemy się, łapiemy oddech. Okej, nie ma za dużo czasu. Czas na show. Rozpoczynamy naszą podróż, a dziś jedziemy z Piotrkiem. Jestem tam, gdzie liczy się prawdziwa jakość. Hotele, biura, stadiony i wasze domy. Jest i on, nasz bohater, Piotruś. Gość naprawdę kocha swoją robotę. No i podmianka. Teraz szybki kurs do myjni, gdzie czeka na nas małe spa. Mycie, wyparzanie, dezynfekcja, pełny pakiet. A teraz jestem gotowa na kolejną rundę, bo show must go on. Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy. Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza posiada 10-letnie doświadczenie we współpracy ze spółkami energetycznymi. Posiadamy ekspertów, praktyków, naukowców. Jeżeli planują Państwo założenie spółdzielni energetycznej, potrzebują Państwo dokumenty do założenia, do bilansowania elektroenergetycznego, modelowanie, prognozowanie ekonomiczne, analizy, raporty, dokumenty legislacyjne. Tym wszystkim jesteśmy w stanie Państwu pomóc. Jesteśmy w stanie również przygotować dla Państwa szkolenia dotyczące lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, zarządzania ryzykiem na rynku energii, negocjacji międzynarodowych, a także identyfikacji zagrożeń dla infrastruktury krytycznej. Serdecznie zapraszamy do współpracy.
Energia elektryczna jest fundamentem dokonań współczesnego człowieka, wykorzystywana we wszystkich aspektach życia i w każdym zakątku świata. PGE Dystrybucja dba o to, by energia elektryczna płynęła do blisko 6 milionów odbiorców. To dzięki nam prąd dociera do domów, firm i instytucji na niemal połowie terytorium Polski. Sieć, którą zarządzamy, obejmuje ponad 318 tysięcy kilometrów linii. Moglibyśmy nimi blisko 8 razy okrążyć naszą planetę. Te linie i tysiące stacji energetycznych to infrastruktura, którą stale modernizujemy, by móc sprostać wyzwaniom przyszłości. Wdrażamy inteligentne rozwiązania, które zwiększają stabilność pracy sieci i minimalizują ryzyko występowania awarii. Dzięki temu nasi klienci mogą liczyć na pewne i bezpieczne dostawy energii. Największym atutem PGE Dystrybucja są jednak ludzie. 10 tysięcy naszych pracowników każdego dnia dba o Państwa komfort. Wysoko wykwalifikowani inżynierowie i doświadczeni specjaliści, nieustannie podnoszący swoje kwalifikacje, czuwają nad bezpieczeństwem i efektywnością całego systemu. Regularne szkolenia przygotowują ich do szybkiego reagowania na każde wyzwanie, niezależnie od warunków. To ich wiedza i zaangażowanie sprawiają, że możemy działać skutecznie i niezawodnie. PGE Dystrybucja aktywnie uczestniczy w transformacji energetycznej Polski. Wspieramy rozwój odnawialnych źródeł energii i umożliwiamy przyłączenie nowych instalacji prosumenckich. Kształtujemy nowoczesną dystrybucję energii elektrycznej, by zapewnić zrównoważoną przyszłość. Jesteśmy sprawdzonym partnerem dla biznesu i każdego, kto chce budować przyszłość energetyki. Stabilność, innowacje i rozwój to fundamenty, na których opieramy naszą działalność. PGE Dystrybucja. Witamy w świecie nowoczesnych usług dystrybucyjnych. I send my regards to you, love. The seas that we sailed across were rough, 'cause those winds and those rains and those holes and those cannons we fought were too much for you in the end. Too much you thought. I'm like a sycamore seed turning as I fall, as I see you walking to me down the hall. And I'll be trying to pretend that I was fine, and every day I hadn't missed you at all. I'm like a sycamore seed turning as I fall, as I see you walking to me down the hall. And I'll be trying to pretend that I was fine, and every day I hadn't missed you at all. Oh, oh.
ML System. Zmieniamy świat dla przyszłych pokoleń. Natura to skarb. Dbamy o środowisko. Podejmujemy działania, aby przyszłe pokolenia cieszyły się światem, jaki znamy. Niezbędna jest transformacja energetyczna i my jesteśmy jej częścią. W Centrum Badawczo-Rozwojowym tworzymy innowacje w skali świata. ML System. Zmieniamy świat dla przyszłych pokoleń. Cześć, tu wasza butelka Iwoniczanki. Przygotujcie się na moje tournée po obiegu zamkniętym. Zaczynamy od kontroli w strefie czystej, no bo wiecie, muszę wyglądać jak nowa. Teraz nalewanie, zakręcanie i w drogę. Trzymajcie się, bo zaraz zrobi się tłoczno. Każda chce swoją etykietę, ale spokojnie, nie bijemy się. I w końcu przymiarka. Idealna, jak zawsze. Czas na spotkanie z Agnieszką, naszą guru jakości. Dba o mnie jak nikt, ale nie ma co liczyć na taryfę ulgową. Pakowanie? Gotowe. Następny przystanek? Magazyn. Czyli miejsce, gdzie odpoczywam przed wielką podróżą. Trochę jak backstage. Szykujemy się, łapiemy oddech. Okej, nie ma za dużo czasu. Czas na show. Rozpoczynamy naszą podróż, a dziś jedziemy z Piotrkiem. Jestem tam, gdzie liczy się prawdziwa jakość. Hotele, biura, stadiony i wasze domy. Jest i on, nasz bohater, Piotruś. Gość naprawdę kocha swoją robotę. No i podmianka. Teraz szybki kurs do myjni, gdzie czeka na nas małe spa. Mycie, wyparzanie, dezynfekcja, pełny pakiet. A teraz jestem gotowa na kolejną rundę, bo show must go on. Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy. Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza posiada 10-letnie doświadczenie we współpracy ze spółkami energetycznymi. Posiadamy ekspertów, praktyków, naukowców. Jeżeli planują Państwo założenie spółdzielni energetycznej, potrzebują Państwo dokumenty do założenia, do bilansowania elektroenergetycznego, modelowanie, prognozowanie ekonomiczne, analizy, raporty, dokumenty legislacyjne. Tym wszystkim jesteśmy w stanie Państwu pomóc. Jesteśmy w stanie również przygotować dla Państwa szkolenia dotyczące lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, zarządzania ryzykiem na rynku energii, negocjacji międzynarodowych, a także identyfikacji zagrożeń dla infrastruktury krytycznej. Serdecznie zapraszamy do współpracy.
Energia elektryczna jest fundamentem dokonań współczesnego człowieka, wykorzystywana we wszystkich aspektach życia i w każdym zakątku świata. PGE Dystrybucja dba o to, by energia elektryczna płynęła do blisko 6 milionów odbiorców. To dzięki nam prąd dociera do domów, firm i instytucji na niemal połowie terytorium Polski. Sieć, którą zarządzamy, obejmuje ponad 318 tysięcy kilometrów linii. Moglibyśmy nimi blisko 8 razy okrążyć naszą planetę. Te linie i tysiące stacji energetycznych to infrastruktura, którą stale modernizujemy, by móc sprostać wyzwaniom przyszłości. Wdrażamy inteligentne rozwiązania, które zwiększają stabilność pracy sieci i minimalizują ryzyko występowania awarii. Dzięki temu nasi klienci mogą liczyć na pewne i bezpieczne dostawy energii. Największym atutem PGE Dystrybucja są jednak ludzie. 10 tysięcy naszych pracowników każdego dnia dba o Państwa komfort. Wysoko wykwalifikowani inżynierowie i doświadczeni specjaliści, nieustannie podnoszący swoje kwalifikacje, czuwają nad bezpieczeństwem i efektywnością całego systemu. Regularne szkolenia przygotowują ich do szybkiego reagowania na każde wyzwanie, niezależnie od warunków. To ich wiedza i zaangażowanie sprawiają, że możemy działać skutecznie i niezawodnie. PGE Dystrybucja aktywnie uczestniczy w transformacji energetycznej Polski. Wspieramy rozwój odnawialnych źródeł energii i umożliwiamy przyłączenie nowych instalacji prosumenckich. Kształtujemy nowoczesną dystrybucję energii elektrycznej, by zapewnić zrównoważoną przyszłość. Jesteśmy sprawdzonym partnerem dla biznesu i każdego, kto chce budować przyszłość energetyki. Stabilność, innowacje i rozwój to fundamenty, na których opieramy naszą działalność. PGE Dystrybucja. Witamy w świecie nowoczesnych usług dystrybucyjnych. I send my regards to you, love. The seas that we sailed across were rough, 'cause those winds and those rains and those holes and those cannons we fought were too much for you in the end. Too much you thought. I'm like a sycamore seed turning as I fall, as I see you walking to me down the hall. And I'll be trying to pretend that I was fine, and every day I hadn't missed you at all. I'm like a sycamore seed turning as I fall, as I see you walking to me down the hall. And I'll be trying to pretend that I was fine, and every day I hadn't missed you at all. Oh, oh.
ML System. Zmieniamy świat dla przyszłych pokoleń. Natura to skarb. Dbamy o środowisko. Podejmujemy działania, aby przyszłe pokolenia cieszyły się światem, jaki znamy. Niezbędna jest transformacja energetyczna i my jesteśmy jej częścią. W Centrum Badawczo-Rozwojowym tworzymy innowacje w skali świata. ML System. Zmieniamy świat dla przyszłych pokoleń. Cześć, tu wasza butelka Iwoniczanki. Przygotujcie się na moje tournée po obiegu zamkniętym. Zaczynamy od kontroli w strefie czystej, no bo wiecie, muszę wyglądać jak nowa. Teraz nalewanie, zakręcanie i w drogę. Trzymajcie się, bo zaraz zrobi się tłoczno. Każda chce swoją etykietę, ale spokojnie, nie bijemy się. I w końcu przymiarka. Idealna, jak zawsze. Czas na spotkanie z Agnieszką, naszą guru jakości. Dba o mnie jak nikt, ale nie ma co liczyć na taryfę ulgową. Pakowanie? Gotowe. Następny przystanek? Magazyn. Czyli miejsce, gdzie odpoczywam przed wielką podróżą. Trochę jak backstage. Szykujemy się, łapiemy oddech. Okej, nie ma za dużo czasu. Czas na show. Rozpoczynamy naszą podróż, a dziś jedziemy z Piotrkiem. Jestem tam, gdzie liczy się prawdziwa jakość. Hotele, biura, stadiony i wasze domy. Jest i on, nasz bohater, Piotruś. Gość naprawdę kocha swoją robotę. No i podmianka. Teraz szybki kurs do myjni, gdzie czeka na nas małe spa. Mycie, wyparzanie, dezynfekcja, pełny pakiet. A teraz jestem gotowa na kolejną rundę, bo show must go on. Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy. Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza posiada 10-letnie doświadczenie we współpracy ze spółkami energetycznymi. Posiadamy ekspertów, praktyków, naukowców. Jeżeli planują Państwo założenie spółdzielni energetycznej, potrzebują Państwo dokumenty do założenia, do bilansowania elektroenergetycznego, modelowanie, prognozowanie ekonomiczne, analizy, raporty, dokumenty legislacyjne. Tym wszystkim jesteśmy w stanie Państwu pomóc. Jesteśmy w stanie również przygotować dla Państwa szkolenia dotyczące lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, zarządzania ryzykiem na rynku energii, negocjacji międzynarodowych, a także identyfikacji zagrożeń dla infrastruktury krytycznej. Serdecznie zapraszamy do współpracy.
Energia elektryczna jest fundamentem dokonań współczesnego człowieka, wykorzystywana we wszystkich aspektach życia i w każdym zakątku świata. PGE Dystrybucja dba o to, by energia elektryczna płynęła do blisko 6 milionów odbiorców. To dzięki nam prąd dociera do domów, firm i instytucji na niemal połowie terytorium Polski. Sieć, którą zarządzamy, obejmuje ponad 318 tysięcy kilometrów linii. Moglibyśmy nimi blisko 8 razy okrążyć naszą planetę. Te linie i tysiące stacji energetycznych to infrastruktura, którą stale modernizujemy, by móc sprostać wyzwaniom przyszłości. Wdrażamy inteligentne rozwiązania, które zwiększają stabilność pracy sieci i minimalizują ryzyko występowania awarii. Dzięki temu nasi klienci mogą liczyć na pewne i bezpieczne dostawy energii. Największym atutem PGE Dystrybucja są jednak ludzie. 10 tysięcy naszych pracowników każdego dnia dba o Państwa komfort. Wysoko wykwalifikowani inżynierowie i doświadczeni specjaliści, nieustannie podnoszący swoje kwalifikacje, czuwają nad bezpieczeństwem i efektywnością całego systemu. Regularne szkolenia przygotowują ich do szybkiego reagowania na każde wyzwanie, niezależnie od warunków. To ich wiedza i zaangażowanie sprawiają, że możemy działać skutecznie i niezawodnie. PGE Dystrybucja aktywnie uczestniczy w transformacji energetycznej Polski. Wspieramy rozwój odnawialnych źródeł energii i umożliwiamy przyłączenie nowych instalacji prosumenckich. Kształtujemy nowoczesną dystrybucję energii elektrycznej, by zapewnić zrównoważoną przyszłość. Jesteśmy sprawdzonym partnerem dla biznesu i każdego, kto chce budować przyszłość energetyki. Stabilność, innowacje i rozwój to fundamenty, na których opieramy naszą działalność. PGE Dystrybucja. Witamy w świecie nowoczesnych usług dystrybucyjnych. I send my regards to you, love. The seas that we sailed across were rough, 'cause those winds and those rains and those holes and those cannons we fought were too much for you in the end. Too much you thought. I'm like a sycamore seed turning as I fall, as I see you walking to me down the hall. And I'll be trying to pretend that I was fine, and every day I hadn't missed you at all. I'm like a sycamore seed turning as I fall, as I see you walking to me down the hall. And I'll be trying to pretend that I was fine, and every day I hadn't missed you at all. Oh, oh.
expert there on energy security, Ms. Zuzanna Nowak, who has multiple functions, including, I'll mention the one that is the most relevant from a NATO perspective, including a member of the ISA group. ISA group is a group that assesses SPS, Science for Peace and Security projects, which are academic and researcher projects supporting different ideas to be implemented through NATO. For example, the Air Grid project is one that is done within the SPN's concept, but of course, at the same time, a director at the Opportunities Foundation leading their analytical branch, and Ron Stoop, who is a leading expert on energy at the leading Dutch think tank, and at the same time, a great admirer of Poland and Polish history and culture. So he promised to answer one of your questions in Polish. So actually, I'm looking forward to the questions from the audience to Ron, and then we'll check how Ron is doing in Polish. Actually, very good. I've checked that yesterday at the dinner. I was absolutely impressed, so kudos to Ron. With that, we'll have three presentations. We'll start with Julian Wieczorkiewicz, who will give an overview of the current trends of the discussion in NATO about energy security. Julian, over to you. Thank you, Dominik, and good afternoon to everyone. Julian Wieczorkiewicz, NATO HQ. I've been asked to provide a brief overview of what is it that NATO does in this field, but also to kind of try to map out some priorities for the years to come. And I tried to do that in my presentation. So basically, when it comes to energy security and NATO, it's very simple. Everything we do it looking with security lenses. So when we look at the energy sector, the most relevant thing for us is what is the impact of, say, energy technologies on the security environment? What is the impact of the energy flows on the security environment? How is the energy transition affecting NATO? How is it affecting infrastructure mobility? And it's built, our priorities are actually built around three pillars. The first one is awareness. So we discuss these issues at NATO HQ with allies at various levels, ambassadorial level, ministerial level, presidential level, depending on the context. These issues are topics of discussions. We feed allies with various analysis, classified as well, relying often on various intelligence agencies. So that's the first pillar, building awareness. The second one is the protection of critical energy infrastructure. And we already had that discussion in one of the previous panels. NATO as such, as an alliance, does not protect critical energy infrastructure. We don't do that. We support allies in doing so. In other words, it's the responsibility of every single ally to design a resilient energy system, and it's the responsibility of every ally to protect it. NATO can step in and provide support. For instance, if we look at the Baltic Sea, where we are deploying vessels and plugging in underwater drones and AI to map out the threat in the Baltic Sea. And the third one, also incredibly important nowadays, is enablement. So how do we enable our troops from an energy perspective? In other words, how do we provide enough energy to the battlefield, to our troops, to enable a strong deterrence and defense of the European continent? And to explain you what is it that we do, I think it would be also useful for you to understand what is it that we do not do. We do not legislate. We don't create laws at NATO. At NATO, we cannot say, okay, as of tomorrow, we will ban, say, I don't know, production of electricity made of coal. We don't do that. We don't create laws. Another principle, we do not militarize our energy trade. This is not something that we use as a non-military instrument of power to attain our objectives. And also, very important, we do not duplicate work
being done by other international organizations. For European allies, chiefly I am specifically referring to the EU. So if the EU introduces some measures to enhance the protection of critical energy infrastructure, say from a cyber perspective, we will not seek to replicate these actions. The first big theme right now, and it will come as no surprise for us, is basically Russia's war of aggression against Ukraine. And we look at it with a very close eye, trying to understand what is it that Russia is trying to accomplish, how is it trying to accomplish its objectives, what means, kinetic means is Russia employing against Ukraine, how is Ukraine defending itself against these attacks, what is working, what's not working, what kind of lessons can we extrapolate from that, what kind of lessons can we use to boost our own resilience in Europe, basically capitalizing on the Ukrainian experiences, but also what is the impact of the Ukrainian strikes on refineries in Russia? What does it mean for our own deterrence and defense posture? Can we learn something from that? So these are the issues that we look at, but also what kind of support Ukraine needs, what kind of equipment should we provide to Ukraine? Is it jamming system? Is it cyber training? Is it more air defense systems? These are the kinds of things that are really high on the agenda when it comes to energy security at NATO at the moment. And then obviously comes the impact of the energy transition, which is radically accelerating. And you could think of various reasons behind. Obviously, in Europe, it's Russia's action, and when in 2022 Russia weaponized gas supply, prompting allies to react, including by transitioning to other types of energy, not gas. It's the instability in the Middle East and North Africa, traditionally oil and gas producing regions, and climate policies, which also accelerate the energy transition across the globe holistically. And the numbers are telling. In 2025, this year, on the scale of the globe, for $1 invested in the oil and gas industry, $2 will be invested in the electricity sector. And when I say that, I say electricity production, electricity transmission. So that's the mega trend on the global scale, and there is no, there is no going around it. So we're basically moving away from a carbon-based economy to a economy based on minerals and electricity. This is where the world is heading. We might not like it, but that's the direction of travel, basically. So what does it mean for us? It means that we'll electrify our solar tanks using Chinese photovoltaics. That is what we want to do. No, this is not what we want to do, but I brought this up because there is like a lot of, sometimes I get these questions, so okay, the energy transition is coming, so we will have electric tanks, surely. No, we will not, to which I will come back in a second. But there is another worrying trend, which was also discussed in one of the panels this morning, that basically China established itself as a dominant force when it comes to low carbon technologies. And basically something very important, especially in Poland. Poland is always very fixated on Russia, including in the threats in the energy domain. But actually, as we move forward with the energy transition, the threats coming from China will be way bigger in terms of impact. And the next slide. The other fundamental issue for us is the third pillar that I mentioned, enablement. So basically, when you look at the energy mix of NATO forces, you'll realize that 90% of the energy consumed by NATO on average comes from the air domain, so from our air forces. 5% roughly goes to the land domain, and 5% goes to the maritime domain, to our ships. And what it means, in fact, is when I talk to someone who is, say, very
fixated on climate change. I tell him, if I give you a magic stick, you electrify all the tanks on this planet tomorrow, you solve 5% of the problem. If you want to decarbonize the armed forces, you need to decarbonize the air domain. But what it also means is that we really rely on basically jet fuel at NATO to conduct our missions, to conduct our operations, to man up our defenses. And this is happening in the context of the energy transition. And what does it mean more practically? By 2050, 85% of refineries in Europe might close. So 85% of our supply will be gone in 25 years. It's absolutely huge. And this will happen in a context when we are acquiring more capabilities. So our consumption goes up. And these capabilities are often much more energy intensive than legacy equipment. Best example, if you take a F-16 and you put it next to an F-35, an F-35 will consume 60% more fuel because it has a bigger engine, it has a bigger payload, a better range. The list is long. So basically there is a delta that is forming where the civilian markets are shifting away from fossil fuels, and we are creating a long-term dependency reliance on liquid fuels. I say liquid, and which brings me to my second point on this slide, because we see a growing potential for synthetic liquid fuels entering the energy mix of our armed forces. I'm specifically referring to sustainable aviation fuel, be it conventional SAF or eSAF, coming from electricity, so produced from electricity, which is basically the same kind in terms of qualities liquid fuel that conventional kerosene, with the only difference that it's produced synthetically and not polluting. And when I talk about these issues I told you how I approach people who have climate change on their agenda high up. When I talk to these issues about persons wearing uniforms, I tell them, would you rather rely on your military supply for your operational energy, for your logistical change, on a ship that needs to transit, that needs to leave the Middle East, say Iraq, transit the Red Sea, cross the Suez Canal, and we know how dangerous container ships can be there, end up in a harbor somewhere in Europe, go to a refinery, being refined, and then reaching you, the end consumer, or would you rather have this stuff produced domestically on the continent, simplifying your supply lines? And then the military, suddenly they fall in love because they like what they're hearing. It's music to their ears. The other added value of synthetic fuels from our perspective is that they are entirely compatible with existing fuel infrastructure. What you see on the right-hand side of the slide is the Central European pipeline system, one of NATO's pipeline systems, basically connecting, built in the at the peak of the Cold War. It connects ports in Western Europe with refineries and civilian and military airports, allowing the transport of kerosene across the continent. And in 2025, this system will transport 8% of SAF, indicating that the transition is already happening and ongoing. Just to finish, one last figure, the Norwegian Air Force is considering flying 40% on SAF when it comes to their fleet of F-35s, which also gives you another indicator that this is, from our perspective, the direction of travel and a sector which will help us mitigate our problems, our supply problems that I described to you as the energy transition accelerates. And I think I will end here and pass the mic. Thanks, Julian. It's a little bit of an emotional journey. Sorry for stepping out a little bit of my moderator's role, but we've worked with Julian on energy security since actually we arrived to NATO, when we've from the Polish delegation to both of us serving right now in different functions within the energy system of NATO HQ.
and I must tell you that it was actually an amazing evolution of the energy security file over the years. I mean, I think right now you're seeing probably the most important moment of energy security in NATO since the end of the Cold War. I mean, in all frankness, the impact that this discussion is having on internal decision-making processes, it's actually rewarding to see that there's a political buy-in also for energy security discussions in NATO, which was absolutely not the case 2 years ago. Of course, the war changed the dynamics to a large degree. But then Julian also mentioned the Chinese factor. I think this is something that, and we discussed it in the previous panel before the lunch break, the Chinese factor and the Chinese threat to our energy system is actually growing every single month, and our dependence is becoming once again, to some degree, uncontrollable. But sorry for stepping out from my moderator's role, but it's interesting to see that we are moving forward. You wanted to add? I just wanted to say that I completely agree with what you said, but also the level of cooperation that we have with the EU is absolutely unprecedented. I mean, I'm at various DGs, all you people are coming to NATO basically every week. It's truly unprecedented and very needed in these times. Okay, but you know, the last slide also on Julian's presentation is an excellent segue to Ron's presentation. Ron, in the recent months, prepared an excellent report actually about this gap, this delta that we are going to have in the refinery sector, and then more broadly when it comes to fuel, the challenges, but also opportunities when it comes to fuel supply chain. Ron, over to you. Yes, thank you, Dominic. And thank you, Julian, for already covering most of the points that I'm going to cover as well. But that means that we're it means that we're on the right way, you know, both. You did good research. Yeah, exactly. So yeah, my name is Ron Stoop. I'm going to tell a little bit about our organization on the next slide. So we are HCSS. It stands for the Hague Center of Strategic Studies. We are an independent think tank. We focus mostly on security, defense, raw materials, but more recently also on economics and climate. It all kind of melts into each other these days. So my responsibility is mostly on the topics of strategic autonomy, industrial policy, raw materials and defense. And April this year, we indeed released this report, which you can see on the screen, Securing European Military Fuels in a Tense Security Environment. And as a result of that, I came into contact with Julian, who approached me to speak more about this topic and about the research that we did. So generally at HCSS, we get requests to write really long reports, and then nobody actually reads the whole thing. So what we do at the beginning of every report is we make an executive summary of the main points, which we did as well. I have do this myself now, okay. So what I'm going to talk about is, so the summary is this: fuel needs are high in wartime, especially in the air domain, as Julian already said. Europe has become more oil dependent over time, increasing the vulnerabilities. The refining capacity is declining. The fuel distribution system on the eastern flank of the NATO allies is underdeveloped, as well as the fuel storage systems are actually underdeveloped. The climate transition will necessitate new cooperation models to ensure adequate infrastructure for the military, and the European NATO allies should map these risks along the military fuel supply chain and mitigate these risks by short and longer term policies. Okay, so as Julian already said, the elephant in the room is that most of the fuel needs in the military are in the air domain. That is also made worse by the fact that NATO has a very air-heavy strategy recently. So if you think, for example, about Kosovo, the Kosovo was, from NATO perspective, almost purely air-based, and so that is, you know, it's a preference. So that means that fuel needs for air are even higher. So here are some examples of, you know, what we're talking about. So an F-35 is 5,600 liters of fuel per hour. F-16, 2,800, and the Rafale, so it's the French, is around 2,500. So here on the picture also you see the French Rafale, which was a bit of controversy because in May this year it was reportedly downed by a Chinese
J-10C aircraft. So the question is now, how good is the Rafale? But it is key in early stages of the war to establish air superiority and to kind of for NATO to build out all its other operations. So for example, flying in personnel and all these other things. So it's really important that in the beginning stage of the war, so in the first few weeks, it's actually very important to have adequate fuel. So for ourselves to get a bit of an idea of how fuel use plays a role in wars, we looked at the Gulf War. We did that because there was the most information available on it. Of course, you have the Ukraine war, but you know there's a bit more of a fog of war in terms of energy use there. So what we see here is that the US Air Force uses 5 times as much as the land forces. They used almost 4 million cubic meters of fuel. To compare, that's 32% of the total annual demand of Germany. So that includes civilian. So that's the planes for civilian purposes. If we look at the most active war phase, so that's February 1991, we see 42,000 cubic meters per day were consumed. So that's, to give you an example, equivalent to 10 times what Poland uses on a daily basis. And that's civilian, right? So not military. And in some ways, the Gulf War was also a best case scenario. So the Gulf War was being waged with some key allies in the region, which were major fuel suppliers, such as Saudi Arabia. And also in the Iraq War, it was Kuwait, which had refineries, which had pipelines. So it was all very easy to get access to fuels. Of course, we are now in another war, so that's the Ukraine war. It's a different type of war, longer in duration, more attritional, and also more complex supply chains. What also plays a role is that geopolitically, we don't have the guaranteed support from large oil suppliers, which we can see here. We looked at EU data and looked at the EU crude import partners. As you can see, of course, the US plays a large role. Also Russia still. We're still importing crude from Russia and also from Kazakhstan, which its pipeline runs through Russia, so it also has risk. We also take some from the Middle East, Africa, and from Brazil. And yeah, we see that a lot of these import streams have become a little bit less certain. And more recently, also the US has joined these ranks as a partner that maybe is friendly or not, but it's more unclear what they are going to do. For example, Trump, I think just today said that the EU should import less oil from Russia if the US should support sanctions for Russia. So there are all kinds of maybe extra terms that the US might ask for the EU. So that makes it a partner that is a bit less stable, at least for now. Indeed, we do see that the refining sector is in retreat. What we see right now in Europe is that we have unused refining capacity. So basically, we have refineries that are not working because it is too expensive. It's cheaper to just import the refined fuel directly than to refine it here. From my direct memory, it was mostly Italy and Spain where there was a lot of unused refining capacity. And I think also important here for Poland is if you look at the eastern flank, there is also much less refining capacity overall. Estonia and Latvia have no refining capacity at all. They import from Lithuania. And Poland does have some refining capacity, but as you can see, it's much smaller than countries like Italy or Germany. So that means that when it comes to creating this refined fuels, such as kerosene, so the jet fuel, that there is just a lack for direct refining capacity within Poland, if that would be needed for a war. I have the same picture as Julian because it's so beautiful. Here we see the NATO pipeline system, or at least part of it. This is the Central European Pipeline System. This is the biggest integrated pipeline system, which was built in 10 years. Interestingly enough, now there are also talks about the Eastern Pipeline System, the EEPS, I think it's called now, which is supposed to take 20 years, which is interesting. I'm wondering why. The world has become more complex, it seems, that it takes longer if political agreement is
being reached at some point. But of course, because this was built during the Cold War, it also stops at the Cold War border. So basically everything East Germany up until the east there is not such a pipeline infrastructure. And the point is that this pipeline infrastructure is the most efficient way to get fuels from A to B, most cheap way. So what you see now in the war is that if there is fuel needed, it will go via road or rail, which, just you run into capacity problems. The amount of fuel you can actually get to the eastern part of Europe. So you see that infrastructure here is interesting, and it's a very nice system actually, but it lacks the geographical scope that we need. Also, if we don't have fuel distribution, of course it would be interesting to look at fuel storage. So you have those big storage containers that contain different types of fuel, can also be kerosene, and you can just draw upon that when the war starts. And again, we see here in Eastern Europe these fuel storage is much smaller than in a lot of Western European countries, partly because all the Eastern European and Central European countries used to rely on pipeline oil coming directly in, reducing the need for such storages. And on the other hand, because a lot of countries here are maritime, and for maritime purposes, it's very useful to have those fuel storages so that big tankers and other types of maritime infrastructure can tank there. But as a result, we see that the fuel storage is very much underdeveloped. I do have to say this is civilian emergency storage data from Eurostat, so this is open data. There is possibly also military storage, but often these are more secret for obvious reasons. So we don't want the enemy to know where our stocks and storages of those military fuels are. But from a civilian perspective, we do see a lack of development there. Indeed, as Julian said, we are going to shift from fossil to electricity and green molecules. And indeed, the role that ESAF and SAF can play in this. What we do know, however, is that if it comes to traditional sustainable aviation fuel, which is being made by basically using old cooking oil and turning it into fuel, that is the cheaper version of aviation fuel, but the supply is limited. So the expectation is that we'll not have enough to really serve the aviation. On the other hand, we do have ESAF, and this is a sort of sustainable aviation fuel that you can basically make from scratch. You need some sort of feedstock, and there is pretty much infinite supply. The only problem right now is that in terms of investment, Europe is not really scaling up enough. So there are a lot of plans. I think there are about 50 projects or 60, but none of them have reached final investment decision yet. So there is a lot of also hesitancy in that market. But once that comes through, it can be very useful. Indeed, it can be inserted directly into the pipeline system for NATO. So overall future outlook, what do we know? Well, if we look at defense, the lines of procurement and development are very long. We are talking about decades generally, when maybe the new missile defense system is being developed, or when the new fighter jet is being developed. And the current designs are still mostly based on just molecule fuels, so hydrocarbons, so such as diesel or kerosene. You do have certain hybrid armored vehicle things. I think the French have the Scarabée, and I think the US is doing something, but it's all pretty much a sideshow as for now. So the next decades for the military, we will need a lot of fuel still. So we just need to keep that in mind. Based on this, we made policy recommendations for the short and the medium term. So map strategic vulnerabilities. Also in the short term, it could be useful to have fuel storage capacity, because you can build those things in a few months. We have been told by insiders from that industry. I mean, when the shovel hits the ground, so to say, right? We're not talking about permitting and all the politics. But if you just start building those things, it can be in a few months. So that could be interesting for the short term. Of course, you would have to take into account that it could potentially become a target for hybrid attacks and all these kind of things. But overall, you could consider it. And of course, NATO members should think about refining capacity, because those
refineries are in danger of being shut down, and once they are shut down, it will be really hard to make them operational again. So perhaps you want to keep a certain strategic amount of refinery capacity online. It's something to take into account. In the long term, it would be good to have a more effective fuel distribution system in Europe. Currently, they are talking about making the pipeline longer from the Central European pipeline system going into Central and Eastern Europe. But that's also still in the process of being agreed how it will run and who will pay and all these kind of things. But I do understand that since the NATO summit there has been momentum regarding this development. But that will take time. So what I understood is that the estimations is it will cost over 20 billion euros and will take around 20 years. But maybe it will go faster if the political will is there. And in the end, also, the military should think in the long term on how climate change and the changing energy landscape is going to influence the military and how it can adapt to this new world. So, thank you. Thank you, Ron. I think there's, sorry, before we go into we are coming to you, Susanna, no worries. But I just want to make sure once again that we underline the importance of some of the things that Ron said. In this room I see some people who were involved in that fight that we have been trying to push for since 2019-ish, more or less, which I call to make the NATO pipeline system great again. I look at Wojciech Jakóbik, who was actually involved in helping us to shape the broader understanding of the importance of that strategic asset. But I must admit, I'll be honest with you, Ron, this is the first Western European voice that clearly shows the gaps and the challenges that are linked to the lack of proper fuel supply chain, refinery systems on the eastern flank. And I think this is an important voice that also helps us to push that initiative forward. As you said, we are moving. I think we are closer to the final decision, but still we are not there. There are some key elements that also the Polish authorities need to take into consideration, but also other eastern flank countries. There's if I can say it, there's also a very strong interest in that topic in Romania, in Bulgaria. There's interest in Turkey for different reasons. So I think it's not only us, it's not only Poland, but I think it's necessary that we finalize it. Because, as you showed very clearly also in your excellent report, which I encourage you to read, we will be facing a real challenge when the conflict starts. We might not have enough fuel. And that was recently also presented by the Center of Eastern Studies report, OSW report. More and more commentators, energy security experts, including those who are pushing for energy transition in Poland, are supporting that project. So I think we need to exercise whatever pressure we have to finalize it also in Poland and take the only decision that is necessary, which is to extend the pipeline system to the eastern flank. But I will leave it at there. Sorry once again for stepping out of my moderator's role, but I'm, as this is a dear project to my heart, which the Polish delegation to NATO started in 2019. Julian was there in the Polish delegation. He was one of the masterminds behind pushing that agenda forward. So I'm very happy to see that where we are right now after those 3 years. Last but not least, Susanna. Susanna is one of the best Polish experts when it comes to critical infrastructure, protection, Baltic Sea discussions. I see also people in that room who are very much interested in the topic, but this is one of also key elements of the discussion about energy security in NATO, how to protect undersea pipelines, undersea cables, or more broadly, how the Baltic Sea also has become a key element of that energy equation for NATO. Over to you. Thank you very much, and especially for the kind and excessive words.
But now I regret a little bit that I don't have the picture of the NATO pipeline system map in my presentation, and it's too late to add it. I will have this presentation structured into, or let's say, one main block with additional information about NATO SPS, if you're interested in that, of course. The first part is, of course, about the opportunities and challenges stemming from the critical infrastructure protection, but I won't get too much into details. It will be rather a broad overview of what is happening in the region. And let me start with saying something very basic, but it follows a little bit the same direction as we already heard from Julian and Ron. Energy is NATO's hidden fuel. Without it, there is no defense. So we often think of tanks, of aircrafts, of troops, of all the military activities, but whatever NATO or anyone in the world is doing, it requires a lot of energy. Energy, fuels, batteries, logistics chains. I would say that all warfare depends on electricity, on supplies of critical raw materials, etc., etc. So energy is, of course, the basic for battlefield, but also this is the basis for survival of societies. This is about resilience of societies. Civilian resilience means hospitals, it means communication systems, transport, etc., etc. So in order to survive, in order to live, energy is, of course, a must. This is the basis. Now let's talk a little bit about the Polish case study, which is very close to my heart. A year ago, during this conference here, we were publishing together with the Institute for Energy Studies and the Opportunity Institute a report on the Polish dependency on the Baltic Sea energy supplies. So almost 50% of Polish energy needs is coming through the Baltic Sea in one way or another. It might be gas, it might be, of course, LNG, it is oil, subsea electricity flows, but the story is also about ports that are used for importing coal or used for critical raw materials. On paper, we could say that Poland during last years has diversified energy flows in a beautiful way. But that's the theory, and the practice is that all these flows, they all rely on a single maritime corridor. That's a big issue because this concentration on one corridor, it means strategic exposure to threats and risks. And this is not just the Polish case. If we have a look at our neighbors or other countries around the Baltic Sea, Latvia, Estonia, Finland, besides their own electricity production generation and some production of energy sources, they are mainly reliant on maritime energy supplies. Lithuania is linked with Poland, so this is a different case. Finland, of course, also have some interconnections, but there is a big risk related to maritime supplies through the Baltic Sea, not only for Poland, but also for these countries. When it comes to Sweden, Denmark, Germany, they of course have this advantage of the access to the North Sea. But when we look at the Nordics as such, they're like this geopolitical island. On the one hand, they are squeezed from the Russian side. On the other hand, there are these Danish straits that are limiting access to land. So all in all, this is a very strong reliance on Baltic Sea. This all makes that the Baltic Sea is very congested artery. It carries oil, gas, electricity, all resources, soon maybe hydrogen. And this artery has to stay open, but also very well protected. If we add to this picture energy transition and the plans that we have with almost 18 gigawatts of offshore wind by 2040, just by Poland, that would be around 1/3 of Polish electricity needs by then. When we think about new LNG additions on the Baltic Sea shores, when we think about all the cables that already exist and might be developed in the future, and we have those discussions about the Nordic-Baltic hydrogen corridor, all this is great for diversification, it is great for climate, but
every new offshore project is also potentially a new strategic target that we have to protect. And those vulnerabilities are very real. We know it already since at least 2022 and Nord Stream 2 sabotage or Nord Stream sabotage. We are very well aware of the activities of the shadow fleet. There are 600 up to 900 tankers, about 17% of the global oil trade that is passing through the Baltic Sea without insurance, without very often AIS tracking, operating in gray zone, conducting some hybrid activities. We don't really know what some civilian vessels are doing that are being repurposed for some strange activities. Yeah, the case of Eagle S anchor drag, this is one of the most spectacular ones, but there are a lot of others that probably we are not even aware of. I am not aware of, even though I'm currently working on a report on the shadow fleet activities, but still there are so many things that have to be counted, verified, confirmed, double-checked, and still there is no very clear picture, and there is no clear picture on what to really do with this shadow fleet. The main question, of course, is why it is so difficult to protect this all. In general, the sea is much harder to protect than the land because of very simple and obvious issues. There are no fences, there are no fixed borders. Infrastructure is long, invisible, under international waters with quite often unclear jurisdiction. Or it is clear, but after some time, after we do research, but we cannot react immediately. And because of the fact that attribution is very hard, because any act of sabotage might be simply called an accident. And if we want to prove it, we need a lot of time and a lot of efforts. And this is where NATO might come in. But of course, I follow what Julian said, or in this panel, in the previous panel, protection of critical infrastructure, it is a responsibility of the member states. So this is the basis. Nevertheless, the Alliance is conducting a huge number of activities in the Baltic Sea. Patrols, exercises, the Baltops, Northern Coasts 2025. There is a multi-domain surveillance network. There are a lot of activities related to the protection of Danish Straits, which are the main choke point, but also they are related to the activities within the Gulf of Finland. Both are in fact strategic gateways into and out of the Baltic Sea. For the Russians, there are a lot of innovative projects carried out. Also, Denmark is here quite active with this Voyager autonomous patrols, and so on and so on. This is just an overview, but this is how deterrence to some extent might look in practice. But I would like to maybe warn us in Poland not to be too Baltic-centric, because what we have, of course, are the direct problems for ourselves. But energy security problems, they span the globe, and whatever happens, and we saw it during last 2 years, whatever happens in Suez Canal or Red Sea, it is also impacting our energy market in Europe, in Poland, with, for example, growth of electricity or gas, oil supplies. So when we have a look at the attacks in the Red Sea, disrupting LNG supplies, Eastern Mediterranean problems with fields ownership, Arctic and Russian activities in there, all this adds to the picture that NATO has to deal with, and these are really important points of concern for the activities. When we add to this piracy, when we add to this cyber threats, when we add to this Chinese activities, and this is something that we really have to emphasize much more than it was done until recently, but the previous panel, this panel is also to some extent serving to underline the risks stemming from the Chinese activities. That's a lot. And there is one more point. Dominik and
I guess Julian, you were saying about the evolution of energy security file within NATO during last years. I am amazed by the fact that right now NATO is very strongly developing the file of climate security, which is another very strong point that, as Ron also mentioned, climate issues are doubling or multiplying the risks and threats that are already present on the battlefields, and not only. And this is maybe not the main topic of concern for Poland, because fortunately from the climate perspective we are not that bad based, and our conditions are rather mild. But when we have to imagine activities in the Arctic and the impact of warmer waters on sonar functioning in the water, all those who work in this field, they have to find the new patterns on how to listen to what is happening underwater. Or we can imagine just basic projects about new helmets that will allow troops working on the deserts to live a bit better life. I mean, it's too warm for them to wear standard helmets. And there are a lot of other issues, climate-related issues, that have to be tackled by NATO. And this is something that brings me to the second part of my presentation, a very short one, if this works. Works. In fact, all those topics are kind of a chance to take the research that we are conducting quite often within our institutions, academic or others, take them out from the labs and just put them into NATO's resilience toolbox. And I am working indeed as, it's a recent function that I have, working as an evaluator for NATO Science for Peace and Security program, which is a great opportunity to get funding for innovations, bright ideas, and options to support NATO activities. If you want, of course, you can ask me maybe during a break about how this works. But if I had to emphasize something, website is complete. There's all information you need if you want to apply. That's first thing. If you read it word by word, you will find absolutely every information that you need. But what is not written there is that still the competition for those grants is increasing, and for the moment it's not that hard to get them, but with this increasing competition they have to put new mechanisms to somehow manage all the applications. And we are turning towards the Horizon applications with more and more difficulties for the applicants. So if you want to apply, better do it as soon as possible, because it might change. Second thing is, second and let's say third thing, as evaluators, and another Polish evaluator, he just left the room, but I think that he can confirm. Of course, NATO is looking for scientific value, but evaluators are also human beings, and we are looking for excitement, for something that will really bring difference. So it is not about funding another theoretical project or just organizing a conference. It has to be something that really solves a problem and will make a difference for NATO or for NATO members. And maybe final word, it's really partner wisely. If you don't have a good partner, find at least one that will not be bothering you or disturbing in accomplishment of the project. And that's the reality of these projects I myself conducted too, and these were not good partners. It was a very difficult cooperation, but nevertheless we managed because it was, they were not disturbing, at least. And maybe, yeah, the whole idea of NATO SPS grants is about contributing to NATO activities rather than for making profits. So you have to be a little bit idealistic in order to work for NATO. Indeed, but let me also underline, just before because I know Julian wants to comment on one element, but the SPS project is a chance for academic researchers to actually tap into NATO, limited but still budgets, and organize
project that you probably wouldn't organize in a different setting or different format, because you actually can have a little bit of a defense-oriented, security-oriented project, which of course through the EU funding, that's not always the case. So I encourage you to look. I mean, the website is actually very good. I think the guidelines are very clear. Most probably the next call for applications will be later this year. As always, there are 2 calls per year. There was one earlier this year, and as Susanna rightly pointed out, they are also new mechanism to assess, especially the longer grants. But the trend is clear. More and more Polish institutions are applying and successfully applying for those grants, including on energy security, which is absolutely a good case. When Susanna was mentioning, like, think about something exciting, just one comment from my side. It doesn't mean, do not think like we will do an exciting workshop in Hawaii. This is not exactly, actually would be exciting, but this is not exactly what NATO will be interested in funding. So you have to make the evaluators exciting. Yeah, I mean, my point is, like, let's also be realistic about the partners that you're choosing, and Susanna is absolutely right. I think closer partners are better than faraway partners, which you might find difficult to work with. But absolutely encouraging you to have a look, and we all, including Julian, can give you tips and hints how to think about your potential application. Julian, you wanted to comment on? Yeah, very shortly, I wanted to rebound on a couple of points made by Ron. I think that he made a very good point about explaining to you that the military demand for liquid fuels, aviation fuel, would be very different in times of peace than in times of war. I mean, in times of war, it would really go through the roof. Ron has the very good case study of the war in Iraq. I invite you to read the study. It's really a good one. The only issue with that is that Saddam's Iraq is not Putin's Russia in terms of scale. So that's also an indicator of how much we would need, and the numbers themselves are classified. Secondly, on the war in Ukraine, the fog of war, yes, there is that, but critically, no one in Ukraine has air dominance. Russia does not have air dominance. Ukraine does not have air dominance, so you have very few air sorties. In fact, if you would tell me to point one conflict that could kind of indicate how NATO would fight a war, I would tell you that it's what Israel has done to Iran, basically relying on air power, completely knocking off Iranian air defenses and forcing it to, let's call a spade, capitulate. And lastly, Ron also mentioned that for the refining sector in Europe is dying because it's cheaper actually to import the fuel from outside that is already processed and refined. By 2035, in 10 years, the EU will start importing aviation fuel from the Middle East. Who is investing in refineries in the Middle East? 2 countries, like very aggressively today, Russia and China. I'll leave it there. Reassuring news, as always, coming from NATO. I think we have a problem in making sure that people actually believe that we are doing a good job in this alliance. So we are doing a good job in NATO, that's for sure. But there are a lot of challenges lying ahead, and I think one of the key messages that I think you've heard from this panel is that we will need, jet fuel, we'll need oil, we will need refineries, SAF, sustainable, of course, sustainable aviation fuel being one of those. But those elements are not going away, and I think from a bigger perspective where the EU is pushing for energy transition, we need to strategize how we are going to bridge the gap and make sure we can deliver on both fronts. We have a few minutes left. Let me see whether you have any questions or comments to our great panelists, including to Ron. Don't forget, Ron wants to answer your question in Polish, or he will read strong. Sorry, Ron, to put you on spot, but I thought you said it yesterday at the dinner. I'll do it, so I'm keeping the promise, and I'm going to bring it up. Wojciech Jakóbik. Okay. You want a mic? We need a mic for the transmission, right? Oh yeah, that's true. I'll give you the mic. Thank you. So I'm Wojciech Jakóbik from Poland. I'd like to ask you about this context of military and civic cooperation in the context of such infrastructure, because it's a big topic in Poland when it comes to the decision-making process, the share of responsibilities and the share of burdens connected to such infrastructure, which is dual use. So
What's your approach to that? Please state in Polish. So, yes, no, but do you mean for the Netherlands, or what do you mean? I'm going to do it in English. Maybe an easier question, I'll do Polish, but yes, exactly. So what we see, I can just speak for what we see in the Netherlands, right? So actually there's a little bit of a lack of real communication on this topic from the civilian and the military side. So what we know is that the military kind of assumes that once the war starts, they can just take what they want, right? Because I don't know how it is in Poland, but in the Netherlands we have something called the oorlogswet, which means like the war law, basically. And once that law comes into function, so it's martial law, basically, then the military gets the power to expropriate a lot of different things, right? Use of hospitals. Yes, yes. For example, and I mean there are fuel storage. There's quite a lot of fuel storage in the Netherlands and in Europe, but you would need the legal basis to do that. So you need to come to a certain understanding. Because if we look at a lot of the fuel stocks, they're based on the IEA mandates, right? So this International Energy Agency is saying like you need to have these. They were started after the oil crisis, but there is no clear indication that this is not for military use. Of course, when we get into a war situation, well, we basically don't know what exactly is going to happen. So also what we've been trying to do with events is try to establish a certain dialogue between civilian and military to kind of maybe start thinking already sort of pre-agreement on what you are going to do. But from what I know in the Netherlands, there is no very clear plan de campagne, so to say, when that situation would happen. So yeah, there's still a lot of room for improvement there. Thank you very much. My name is Tomasz Grosse. I would like to raise the question related to e-fuels, which of course is quite good solution from the point of view of energy security and supplying army with, for instance, fuels important for aircrafts, etc. But we have, it is a good solution from the point of view of local production and cutting importance of external supplies of resources. But we have some problems. The first one is that, of course, we don't have needed infrastructure to produce that e-fuels in eastern flank particularly. Second problem is that it is at least 4 times more expensive than production from current resources. Third one, and it is my question, do you think that producing ammonia could be that kind of e-fuel which might be used by military aircrafts or some other vehicles? And another. So my second question is. What do you think about underground coal burning, which could produce gas, syngas, which also might be a good resources for e-fuels, including ammonia? So that maybe the 2 short questions. Thank you, Professor Grosse. Julian. Thank you very much for that question. So at NATO, I think we apply what we call the KISS principle, keep it simple, stupid. So for our military mobility, we like to have one type of fuel,
because we have a thing called the single fuel policy at NATO. We can fly on aviation fuel, we can roll on aviation fuel, we can sail on aviation fuel, and we need to keep that interoperability element to allow basically a effective and swift deterrence and defense. I absolutely agree with you that it's currently more expensive. In fact, we keep on telling the EU that we realize the economics behind and the costs of producing eSAF in Europe. In fact, the best places to produce eSAF on the globe is Chile and Texas. Why Chile and Texas? Because you have an unlimited supply of sun and wind all the time, so you produce it from renewables. It's more problematic in Europe. So we keep on explaining to the EU that they need to provide some policy incentives, that they need to create a long-term strategy for liquid fuels for the EU in order to increase basically our collective resilience and our ability to fight a war in 25 years, for instance. We looked at ammonia for the naval domain. We looked at methanol for the maritime domain. But the conclusions of our findings, to which all allies subscribed to and agreed to, was that liquid fuels, as more specifically aviation fuel, for us was really the way to go. We're also exploring things like, hybridized vehicles that Ron touched upon, or even full-time electric, but due to weight limitations, we kind of decided that it was not for us. So for us, the trajectory is clear. We are locking ourselves into a dependency on liquid fuels, aviation fuel, for decades, decades, and decades to come. And we will need a lot of this fuel in the times of conflict. That's the simple answer to your question. Thank you. We're almost at the end of the panel, but there's one more thing. As always, there's a vote on the best panelists, so we'll see who got the prize this year. Was it? Thank you very much. But for this excellent joke, you were given the prize this year for the best panelist in the NATO panel. Congratulations, Susanna. And with this, we are ending on time as the first panel this conference. So kudos to the moderator; he did a great job, and I wish you an excellent coffee break. Thank you very much for joining us. Bardzo dziękuję.
ML System. Zmieniamy świat dla przyszłych pokoleń. Natura to skarb. Dbamy o środowisko. Podejmujemy działania, aby przyszłe pokolenia cieszyły się światem, jaki znamy. Niezbędna jest transformacja energetyczna i my jesteśmy jej częścią. W Centrum Badawczo-Rozwojowym tworzymy innowacje w skali świata. ML System. Zmieniamy świat dla przyszłych pokoleń. Cześć, tu wasza butelka Iwoniczanki. Przygotujcie się na moje tournée po obiegu zamkniętym. Zaczynamy od kontroli w strefie czystej, no bo wiecie, muszę wyglądać jak nowa. Teraz nalewanie, zakręcanie i w drogę. Trzymajcie się, bo zaraz zrobi się tłoczno. Każda chce swoją etykietę, ale spokojnie, nie bijemy się. I w końcu przymiarka. Idealna, jak zawsze. Czas na spotkanie z Agnieszką, naszą guru jakości. Dba o mnie jak nikt, ale nie ma co liczyć na taryfę ulgową. Pakowanie? Gotowe. Następny przystanek? Magazyn. Czyli miejsce, gdzie odpoczywam przed wielką podróżą. Trochę jak backstage. Szykujemy się, łapiemy oddech. Okej, nie ma za dużo czasu. Czas na show. Rozpoczynamy naszą podróż, a dziś jedziemy z Piotrkiem. Jestem tam, gdzie liczy się prawdziwa jakość. Hotele, biura, stadiony i wasze domy. Jest i on, nasz bohater, Piotruś. Gość naprawdę kocha swoją robotę. No i podmianka. Teraz szybki kurs do myjni, gdzie czeka na nas małe spa. Mycie, wyparzanie, dezynfekcja, pełny pakiet. A teraz jestem gotowa na kolejną rundę, bo show must go on. Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy. Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza posiada 10-letnie doświadczenie we współpracy ze spółkami energetycznymi. Posiadamy ekspertów, praktyków, naukowców. Jeżeli planują Państwo założenie spółdzielni energetycznej, potrzebują Państwo dokumenty do założenia, do bilansowania elektroenergetycznego, modelowanie, prognozowanie ekonomiczne, analizy, raporty, dokumenty legislacyjne. Tym wszystkim jesteśmy w stanie Państwu pomóc. Jesteśmy w stanie również przygotować dla Państwa szkolenia dotyczące lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, zarządzania ryzykiem na rynku energii, negocjacji międzynarodowych, a także identyfikacji zagrożeń dla infrastruktury krytycznej. Serdecznie zapraszamy do współpracy.
Energia elektryczna jest fundamentem dokonań współczesnego człowieka, wykorzystywana we wszystkich aspektach życia i w każdym zakątku świata. PGE Dystrybucja dba o to, by energia elektryczna płynęła do blisko 6 milionów odbiorców. To dzięki nam prąd dociera do domów, firm i instytucji na niemal połowie terytorium Polski. Sieć, którą zarządzamy, obejmuje ponad 318 tysięcy kilometrów linii. Moglibyśmy nimi blisko 8 razy okrążyć naszą planetę. Te linie i tysiące stacji energetycznych to infrastruktura, którą stale modernizujemy, by móc sprostać wyzwaniom przyszłości. Wdrażamy inteligentne rozwiązania, które zwiększają stabilność pracy sieci i minimalizują ryzyko występowania awarii. Dzięki temu nasi klienci mogą liczyć na pewne i bezpieczne dostawy energii. Największym atutem PGE Dystrybucja są jednak ludzie. 10 tysięcy naszych pracowników każdego dnia dba o Państwa komfort. Wysoko wykwalifikowani inżynierowie i doświadczeni specjaliści, nieustannie podnoszący swoje kwalifikacje, czuwają nad bezpieczeństwem i efektywnością całego systemu. Regularne szkolenia przygotowują ich do szybkiego reagowania na każde wyzwanie, niezależnie od warunków. To ich wiedza i zaangażowanie sprawiają, że możemy działać skutecznie i niezawodnie. PGE Dystrybucja aktywnie uczestniczy w transformacji energetycznej Polski. Wspieramy rozwój odnawialnych źródeł energii i umożliwiamy przyłączenie nowych instalacji prosumenckich. Kształtujemy nowoczesną dystrybucję energii elektrycznej, by zapewnić zrównoważoną przyszłość. Jesteśmy sprawdzonym partnerem dla biznesu i każdego, kto chce budować przyszłość energetyki. Stabilność, innowacje i rozwój to fundamenty, na których opieramy naszą działalność. PGE Dystrybucja. Witamy w świecie nowoczesnych usług dystrybucyjnych. I send my regards to you, love. The seas that we sailed across were rough, 'cause those winds and those rains and those holes and those cannons we fought were too much for you in the end. Too much you thought. I'm like a sycamore seed turning as I fall, as the sea walking to me down the hall. And I'll be trying to pretend that I was fine, and every day I hadn't missed you at all. I'm like a sycamore seed turning as I fall, as the sea walking to me down the hall. And I'll be trying to pretend that I was fine, and every day I hadn't missed you at all. Oh, oh.
ML System. Zmieniamy świat dla przyszłych pokoleń. Natura to skarb. Dbamy o środowisko. Podejmujemy działania, aby przyszłe pokolenia cieszyły się światem, jaki znamy. Niezbędna jest transformacja energetyczna i my jesteśmy jej częścią. W Centrum Badawczo-Rozwojowym tworzymy innowacje w skali świata. ML System. Zmieniamy świat dla przyszłych pokoleń. Cześć, tu wasza butelka Iwoniczanki. Przygotujcie się na moje tournée po obiegu zamkniętym. Zaczynamy od kontroli w strefie czystej, no bo wiecie, muszę wyglądać jak nowa. Teraz nalewanie, zakręcanie i w drogę. Trzymajcie się, bo zaraz zrobi się tłoczno. Każda chce swoją etykietę, ale spokojnie, nie bijemy się. I w końcu przymiarka. Idealna, jak zawsze. Czas na spotkanie z Agnieszką, naszą guru jakości. Dba o mnie jak nikt, ale nie ma co liczyć na taryfę ulgową. Pakowanie? Gotowe. Następny przystanek? Magazyn. Czyli miejsce, gdzie odpoczywam przed wielką podróżą. Trochę jak backstage. Szykujemy się, łapiemy oddech. Okej, nie ma za dużo czasu. Czas na show. Rozpoczynamy naszą podróż, a dziś jedziemy z Piotrkiem. Jestem tam, gdzie liczy się prawdziwa jakość. Hotele, biura, stadiony i wasze domy. Jest i on, nasz bohater, Piotruś. Gość naprawdę kocha swoją robotę. No i podmianka. Teraz szybki kurs do myjni, gdzie czeka na nas małe spa. Mycie, wyparzanie, dezynfekcja, pełny pakiet. A teraz jestem gotowa na kolejną rundę, bo show must go on. Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy. Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza posiada 10-letnie doświadczenie we współpracy ze spółkami energetycznymi. Posiadamy ekspertów, praktyków, naukowców. Jeżeli planują Państwo założenie spółdzielni energetycznej, potrzebują Państwo dokumenty do założenia, do bilansowania elektroenergetycznego, modelowanie, prognozowanie ekonomiczne, analizy, raporty, dokumenty legislacyjne. Tym wszystkim jesteśmy w stanie Państwu pomóc. Jesteśmy w stanie również przygotować dla Państwa szkolenia dotyczące lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, zarządzania ryzykiem na rynku energii, negocjacji międzynarodowych, a także identyfikacji zagrożeń dla infrastruktury krytycznej. Serdecznie zapraszamy do współpracy. Jeśli pan sobie życzy, to jestem w stanie, ale to prawda. Gadanie o niczym, to prawda.
panel will be streamed online also. Yeah, sure, take. We have. We will start in 2 minutes. Magical. 2 minutes ago, Okay, so let's begin. Good afternoon, everyone, and welcome to the next panel that we decided to organize this year at the conference. Just to give you a background a little bit why we did it. I mean, we thought a little bit this specific place is also becoming. I mean, this specific place, meaning Rzeszów, but also Podkarpacia more broadly, is becoming a hub for a defense-centric discussion, defense industrial discussion. There is a discussion to establish here a drone valley. So I thought, together with Professor Ruschel, to dedicate one of the panels to the interlinkages between energy and defense, technology and energy and the defense sector. And actually, I'm actually proud because we have representatives from each sector that actually matters to the equation. We have investors' perspective, startup perspective, academic perspective, military perspective, and a legislator governmental perspective to it. So actually all the stakeholders that keep the key to make this discussion a successful one and implementable one. I'll start with you, Alexander. Alexander Mokrzycki is the Vice President of the PF Ventures, so representing the investor side. And if you could basically maybe tell us a little bit about the current trends from the investor perspective when it comes to emerging technologies. You were also responsible for helping the Polish MOD to establish the NATO Innovation Fund. If you could say a few words on that element, that would be great. We'll kick off with that. Over to you, Alexander. If we could all stick to 10 minutes, that would be great. The mic is on. Okay, I will try to be brief. The situation that has occurred in the last few years that we are all aware of created a situation where all countries from Europe started to think seriously about the new technology and the implementation of new technologies in military forces. We are not the first. The first was US. In 1999, when they set up, when the CIA created a venture capital fund dedicated to startups, to new technologies called Incutel, and it was and it still is very, very successful. It's providing the best and the most modern solutions to all. To all American agencies. It's not only for CIA, it's for NSA and so on and so on. So they are having a very wide understanding of all those technology. That was the reason why NATO Innovation Fund was established. And there is one surprise because NATO Innovation Fund consists from investors or countries, but only from Europe. US, Canada is out, not only, but we are having only European companies that are providing capital to NATO Innovation Fund. NATO Innovation Fund is concentrating on deep tech technologies. This is the latest trend within many investors right now. NATO Innovation Fund was just a kind of beginner. And right now, many countries, including Poland, are also setting up its own programs for defense. And investment is just one element of those puzzles, because investing in new technologies is not enough. We need to have connections between the technology, the military forces, and the implementation of those technologies. It's very challenging, and not surprisingly, most of the investment of NATO Innovation Fund right now is in UK and Germany. In short,
investors are trying to invest much more in defense tech. I'm calling it like this. So these areas are maybe in terms of NATO, because others are somehow mirroring what NATO is doing. So NATO is concentrating on novel materials, manufacturing, energy, space tech, biotechnology, and few other areas. And all of those solutions that are somehow dual use. So as an example, just one, we are having a Polish-Finnish startup called ICEYE. It's a startup that was and is still providing the satellite. It's rather a satellite providing very detailed data to Ukraine, armed forces since the first day of the Russian aggression, which was for a very long period of time kind of secret information. So that helped much people in Ukraine or American soldiers to survive the first months of war, because Russia was unaware that Ukraine is able to see the movement of Russian forces of every tank 24 hours a day. So that's just showing how this revolution is going on. The drones market is something similar, but I think majority of people here are aware of how it's working and how much important it is right now. Those new technologies right now are most of them developed by as I said before, by many entrepreneurships. So the defense forces are just trying to follow the trends and implement those technologies as fast as possible. In Poland, we have created the Deep Tech program. This is the program led by us. So we are planning to invest few 300 million into few venture capital funds. To be honest, we have already signed one of the agreements with one of the fund. And we are also trying to, and our target is also to cover those technologies with one exception to NATO Innovation Fund, to invest into the funds that are settled here locally, and we'll be investing in local solutions, because that's the preference of the Polish armed forces, unfortunately, but that's the situation in whole Europe. So I think that the importance of this area is critical right now. We are trying to increase the value of the program, Deep Tech program right now, but I don't want to talk too much on this. It's we are in discussion with ministers, yeah, that's in brief everything that was crucial. Unless you are having some, or maybe later some questions. Thank you. We will come to the questions at the end. I want to give everyone an equal chance to say a few words. So you've mentioned, of course, Ukraine and how Ukraine also is changing our approach to technologies. We have with us Colonel Andrzej Lis, who is the director of the key center for training, doctrine and trainings in Bydgoszcz. Colonel Lis is also an academic working on energy security and technological issues. So Andrzej, if you could walk us a little bit through from the military perspective on emerging technologies, how war in Ukraine has changed the armed forces' approach to technologies, where you see the Polish armed forces are moving towards which direction, what is key, that would be great. Over to you. Good afternoon. Thank you very much for inviting me to join this session. A bunch of very interesting questions. We'll try to touch at least some key points concerning them. Let's start from explaining how we build up military capabilities in order to meet the changing
and modern warfare. So first of all, in my opinion, there are two antecedents which drive changes in military transformation, which drive modern warfare development. First category includes changes in security environment, including geopolitics, economy, society, but technology is a very important aspect of that. Secondly, we have changes in the operating environment, including various domains, operational domains, land, sea, air, very recently added space and cyberspace, new operational domains included in NATO. This operating environment influences development of new operating concepts and the concepts how we conduct operations, how we conduct tactical activities. And in this case, it's very important to mention the concept of multi-domain operations, orchestrating all the assets we have within military domains and also linking them with capabilities with the potential in other, let's say, civilian sectors of the government and also business, academia, so all the stakeholders within the civilian environment. When we develop military or operating capabilities, how we call them, we try to create effects through employment and integration of various aspects such as doctrines, organizations, organizational structures, training, but material, equipment, all the military platforms, systems, and so on, leadership, personnel, facilities, and interoperability. So material, technology is within the center of this, of every military capability, regardless what kind of military function is covered by this capability, whether it's intelligence, fires, information, maneuver, protection, command, control, civil military cooperation or sustainment. So doesn't matter which joint function area is covered. In order to build up appropriate capability, we need all those 8 components under this acronym .MLPFI, and material is a very important aspect. If we focus, the question was about emerging disruptive technologies. So what the technologies are recognized in NATO as emerging and disruptive technologies? So firstly, NATO Science Technology Organization recognizes 7 technologies as disruptive. They include big data and information communication technologies, artificial intelligence, robotics, space technologies, hypersonic technologies, energy and propulsion technologies. That's very close to what we are discussing during this conference, and electronic and electromagnetic technologies. Plus 3 emerging technologies, quantum, bio and human enhancement technologies, and novel materials and advanced manufacturing. And discussing NATO, we should mention lots of initiatives, lots of I would say strategic moves to create effective and efficient ecosystems to support innovation. So emerging disruptive technologies are very much highlighted in NATO strategic concept, adopted in 2022. It's included in NATO implementation strategy on emerging disruptive technologies dated as of 2024, or in the latest NATO Rapid Adaptation Action Plan approved officially by the heads of states participating in the NATO summit in The Hague, the Netherlands, this year. So there are some initiatives, some organizations such as Defense Innovation Accelerator for North Atlantic, Diana, or NATO Innovation Fund, just to mention 2 of them. Second question, second part of the question was about lessons from Ukraine. So it's really fascinating to talk to our Ukrainian colleagues and try to identify and absorb knowledge they bring from the battlefield. In regard to, let's say, what technologies are recognized, they often cover the catalog I have provided, referring to NATO Science Technology
report. However, what is important is how they implement those new technologies, how they create a very strong relationship between the military and other stakeholders within this defense technologies innovation ecosystems. So 3 lessons, let me share what I have learned from them. Firstly, that private companies, they are providing very often decisive capabilities in which in some areas, in some fields, can be provided only by the private sector. So just to mention Starlink or cloud computing services provided by Amazon. So that's first lesson. Secondly, technology is a great enabler which motivates individuals, I would say the whole society, and gives them opportunity to support them, the war effort run by the military. Just to mention some groups of enthusiasts building drone units, drone groups. The good example is Aerorozviedka, such a group of hobbyists in drones, which was established in 2022, just close before the Russian invasion against Ukraine, or just using applications or even Telegram chatbots or websites to gather data information from the society about movements of Russian troops or about war crimes committed by Russians. So linking the society, linking all the individuals together with the military, with the war effort run by the Ukraine's military. Lesson number 3 is about quantity and quality. There is always a long discussion what matters more, whether it's quantity or quality of armament of the military power. And the lesson is that we need to be ambidextrous. Both of them are equally important. And what we observe right now in Ukraine, they have state-of-art technologies, and simultaneously they quite effectively use old T-72 tanks or Gepard anti-aircraft systems, which have been withdrawn from many European armies a couple of years ago. So a combination of all of them. Summing up this part concerning lessons from Ukraine, drones, this I would say increasing use, and I would say even explosion of use of unmanned autonomous systems in the air, but also maritime, in the maritime domain, submarines or ground vehicles. However, what is important? It's a combination of, I would say, big, medium, and high altitude, long endurance drones, and small FPVs, small, I would say, civil use or dual use technologies. It's also about development of loyal wingman tactics, so combining manned and unmanned platforms together. And what we should remember also, it's about development of counter UAVs or counter unmanned autonomous systems, how to protect our troops, but also our society, also in energy infrastructure and other parts of critical infrastructure of the nation against the strikes from missiles, from drones, and so on. So this is about the let's say the Ukrainian lessons, what we have learned from the war in Ukraine. The Polish context. Let me mention just a few points. So first of all, building up an innovation, an ecosystem. Establishment of the Department of Innovation in the Ministry of Defense, and also some aspects to facilitate, to make it easier to conduct tests, to collaborate between the Ministry and of Defense and the academia and the industries. Just to mention the decision on urgent innovation needs and tests which are
which were introduced under this regime. The decision dated as of 2023. I would like to also mention some small contribution which is done by Doctrine and Training Center. On behalf of the Chief of General Staff, we have been running field experimentation exercises, which first of all give the opportunity to learn what are the latest, the state of art developments from the industry, from the academia, from startups, bring them to the military, but also those exercises give opportunity for the industry, for academia to test their products in, let's say, real life conditions in the field of maneuver. So we ran 2 editions of such an exercise in 23-24. This year we focus on innovations which are planned to be used for the needs of the East Shield, and at the moment the big exercise, field exercise Iron Defender, is being run by the Polish Armed Forces, and soon those such tests, such experiments with those new innovative solutions, technologies will be run by my team as a part of this exercise. Summing up some points linking energy, emerging disruptive technologies, and in defense and energy sectors. So I would say we need to keep in mind that emerging disruptive technologies reshape modern warfare, and we need to build up absorptive capacity to be able to recognize them, absorb, and put them into the processes we have in the armed forces. Secondly, I would say energy resilience, which is a very important aspects for operational readiness. So trying to increase autonomous energy supply or decentralized energy systems as well within the military, just to increase resilience. I would say dual use of technologies, which offers strategic advantage, so including civilian technologies in the military. Then we should remember about cybersecurity and AI. So AI, sensors, collecting data, processing them, enhancing decision-making processes. That's a great key success factors to get operational advantage. However, they also create vulnerability. We should be aware of that. So cybersecurity is very important in that. In regards to energy transformation, how those new technologies could be embedded, how they could be exploited in the military. So low emission vehicles just to increase energy sufficiency, or maybe some new energy, new energy technologies to be introduced into military logistics. Summing up, 3 comments. First of all, I would say one of the challenges is to find the balance between maintaining very high level of operational readiness. So at the moment, Polish armed forces and the armed forces within NATO are very much engaged just to protect our borders, just to increase deterrence and defense against potential threats. Secondly, second point, and simultaneously, we need to transform. We need to maintain high readiness, but think and do military transformation in short term. I mean transformation in contact. In medium term, deliberate transformation, and in the long term, I mean concept-driven transformation. Second point, collaboration, cooperation between the military, academia, and the industry. We need engagement of all the stakeholders just to create those strategic and operational advantages. And last but not least, I would say we need organizational mechanisms to better institutionalize the assumptions of military transformation, including these 3 time perspectives: transformation in contact, deliberate, and concept-driven transformation. Thank you very much. Thanks, Andrzej. You've mentioned multiple times the need to work with defense industry, with private sector, with business, of course with academia as well.
But let me give right now the floor to Bogdan, who is the CEO and co-founder of Robotics, which is a Polish-Romanian defense startup. And if you could walk us a little bit through your perspective on emerging technologies. I know that I've listened to you very carefully when we last met during a Romanian-Polish security conference. So you are, of course, kind of devoting your business model to defense. But I think it will be very useful for us to understand what trends you see and how you work with the end users, military, and the administrations of the government in order to make that cooperation successful. Over to you, Bogdan. Many thanks. It's a pleasure to be here. I'm not sure if we can have the presentation. We don't have to. Well, the operator disappeared, so... That's why we need to move towards autonomous systems. Perfect. Many thanks. So I just want to say a couple of words about what it takes to build a defense tech startup in 2025. I think everyone is kind of looking at the news. From an economic perspective, we are looking at the defense market growing about 5% plus a year and accelerating in the future. Also, the EU alone is going to spend about almost 380 billion years this year. However, from a defense perspective, the reality is not looking as bright. For example, as you all know, the long development cycles, also procurement cycles, are very capital intensive. There's a lot of money required. It's not pure software. So it's not that we can do a release in 2 weeks, 4 weeks. Sometimes it takes 6 months, 12 months, 18 months. For most startups, this means they either have capital or they go bankrupt. Also, the need for testing is a different level. Whenever you provide defensive systems, either for critical infrastructure protection and monitoring, or for actual attack purposes or defensive purposes, the quality needs to be at a completely different level. Therefore, also NATO has very different standards. Some of them that take about 3 years to get all the certification. Again, for a startup perspective, this means bankruptcy. Tender procedures are even worse than licensing, so it takes between 1 year and 3 years sometimes to do a proper tender if we were to follow all the rules. And most of the rules are specifically designed for big primes, for example. I saw in some NATO and certain MOD's procurement guidelines, they were looking for 3 years of revenue streams. Now, a startup, by definition, does not have any revenue. So you would exclude 99% of all startups. And of course, the last but not the least is the production and export licenses. Most startups realize about halfway through their existence that what they are doing is highly illegal, since they are doing R&D on very specific military systems. And they are, so not only they cannot produce it until they get the production license, but they cannot import, export, or trade the different products. So from our perspective, what we found how to boost this kind of startups is micro grants, for example. In Ukraine, they've done that quite a lot and quite successfully. They also provide the simple loans to a lot of companies. They even targeted very small companies, so below 10 people or no pre-revenue, pre-product startups. Also cooperation between the government and the venture capital community. This is very important and goes back to our first speaker. The government needs to provide investors with a commitment that they will purchase in large numbers, in large quantity, the products that the venture capital will invest in. So otherwise, no one's going to take the risk. But none of it is better than pure cash from an operational cash flow. For example, in Ukraine, what they've done a while ago, they identified like 20 or 30 startups, pre-product, pre-revenue, and they simply bought test batches. The batches that were supposed to be delivered within 3 months, 6 months, 12 months. So the startup didn't even have the product. And now from those 20 startups, many of them are producing tens of thousands of drones and other military equipment in Ukraine. Also keep in mind, for every €1 of government spending, the startups usually get about 10 euros in venture capital money. So sometimes it's worth it for the economic development to simply give this 500,000, 200,000 purchasing orders to attract more investment from venture capital. This goes back to the fact that the NIF, for example, did not invest in too many Polish startups.
and mostly focused on Germany and England. So that's also a big demand. So we also recommend highly, very fast licensing and a different kind of procurement guidelines for startups. We cannot compare startups with 20 people with Rheinmetall or WB Electronics or very large primes. And of course, a streamlined export control. Right now, if we were to export from Poland or from Romania to Germany or to Saudi Arabia, it's the same procedure. So this makes no sense how it's designed. Also in terms of military production licenses, is the same, very, very complex. But for us, as a defense startup, the most important thing is access to testing. For example, we at Orbotics, we work a lot with denied environments, so our drones can navigate in no GPS environment, very heavy electronic warfare, jamming. The problem is it's illegal for us to simulate that environment in Europe. So our engineers can create, without any problem, a jammer, but then we are not allowed legally to use it because we go to jail. So, for example, either we can do it in Ukraine, which we have done. So we traveled to Ukraine several times. We even established a subsidiary in Ukraine to facilitate the testing, because otherwise we will not be developing anything. But to give you an example, in our R&D in Spain, it took us about 6 months of coordination with the Spanish government, the Spanish MOD, to be able to test radio jamming. And in the end, they said, it's only radio jamming. It's too complicated from a paperwork perspective to also put GPS jamming. So for startups, this is a very serious problem that the government can very easily solve via certain testing centers. And of course, this allows us a very fast feedback loop. And this was also discussed, platform for collaboration between the government, between the armed forces, which are the end users for us, and the startups. In Ukraine, what they've done, for example, they have the Brave One community, which works really, really well to coordinate and to connect end users from the military to the startup community in Ukraine. And I would like to end with a small thing. For example, we started the company focused on pure defense. So that was our main mission, although now it seems the initial revenue streams will come from dual use. For example, we are doing now certain proof of concepts in critical infrastructure protection that goes even to maintenance monitoring and surveillance for cars, intrusions, especially for pipelines, CCGT plants, coal and hydro. So we shouldn't always look at dual use starting from the private sector, civilian sector, to move in the military, but actually we should encourage military companies that are pure defense to actually move into the civilian sector. And I will finish with mentioning that NATO Innovation Fund or Diana, they don't actually invest in pure defense. They invest in dual use with sometimes military application. There is in NIF only one investment that I'm aware of that is pure military, and that's actually not made public. And Diana is only dual use. So for companies that are focused on pure defense, there's not a lot of funding from that perspective. Thank you. Thanks very much, Bogdan. It's actually very interesting what you're saying about the investment and pure defense and the general kind of assessment of the business market towards pure defense startups or tech companies. So I think there's a general problem which we are seeing in the investment market when it comes to pure defense. I mean, investors are normally scared of investing due to different factors, including ethical ones, among others. But thanks once again for sharing that perspective. I think it's also very important for us, for Poland, but I also do believe for Romania, that we bring our regional perspective back to those bigger circles, NATO circles, to make sure that they also understand our vision of how we would like our sector to move forward, including to see more investment, including from the NATO Innovation Fund, into the regional efforts that we do. I have two more speakers, two more presentations. We'll go first with the academic vision and the presentation of a little bit of the R-Grid project, which is co-funded by NATO. It's actually a very good example how a Polish-led institution effort
resulted in getting a multi-year project from the Science for Peace and Security, which once again, every single panel, I'll encourage you to look at the webpage and apply if you can, because actually it brings us closer to also to a better understanding of our requirements, and here especially in this case AI and energy. So Tomasz, if we can have your views and AI and energy, but then more broadly, I understand you will talk about the projects, the first initial lessons identified from the project. So over to you for your presentation. If you could take the mic, please. Yeah, thank you. So thanks, Dominik, for the question. Presentation is coming, sorry. Right. Take it easy. So thanks a lot. Well, I think that in my presentation I'm going to mention also about, I mean, kind of come back to the problems raised in the panel already, because well, it resonates a lot with our experience in the project. So this little access to data or to the testing grounds, of course. So well, let me introduce you the project, the R-Grid project. It's well, it stands for, is the acronym for the AI Algorithms for Threat Prediction, Power Grid Protection. It's funded by NATO Science for Peace and Security program. It started in May 2024. It's going to finish in May 2026, so it's 25 months. And well, there are the main idea of the project is to create a high-tech simulator to kind of well, some level of a digital twin of a power grid, and based on that we would like to have AI algorithms that help out with organizing the protection of critical infrastructure, also investments, and making other decisions. I'm going to show you in a while. The partners of the project, the main institution in Poland is the Polish Society of National Security, with the director here in the audience, Maciej Kluczyński. Well, the other Polish institution is not well visible here, but it's IDEAS and CBR. It's the main technological partner, also with the director Łukasz Polak in the audience. We also have two international partners. One is from Ukraine, it's the Ukrainian Institute for the Future, and then the experts from Laurea universities who are experts in the protection of critical infrastructure in general. And we have two end users, the National Center, I mean the Governmental Center of Security, and then the energy company, the energy distribution company PGE Distribution, or PGE Dystrybucja in Polish. Right, so main functionalities of the simulator is basically to evaluate the significance of the chosen elements of the power grid, where we want to take into account the critical infrastructure and the socio-economic factors as well. So both, you know, the impact on the society if anything happens to the power grid, and also the impact on the economic, on the production part of the society. Then we want to be able to indicate vulnerable elements of the power grid, for instance, due to lack of the redundancy. Then the simulator, in the simulator we are able to identify and evaluate how the investments in the power grid would increase the resilience of the power grid, which is quite important to the end users. Well, and also we want to be able to evaluate what are the results of an attack. So we would like to test the conditions, what happens to the power grid after an attack. Then, well, the main lessons from the project, because that's the perhaps the most interesting, how the progress of the project and how collaboration with our partners, what we can learn about applying AI to the power grid and to security.
So basically, well, what I can say about power grids is a perfect example of the domain where AI technology is actually indispensable, because it's a very vast and very complex environment where you need to have AI, just for the basic reason that it's impossible to analyze it with other technologies at this level and at this speed and with this detail. It also requires real-time decision making, so AI approach, which is kind of agile compared to other approaches like classical data science or classical econometrics or statistics or optimization, it's not enough. Then it becomes more complex with the green energy coming into play, and of course you know that it introduces all the kinds of problems, which are again increasing the complexity of the problem. And the AI offers you this kind of solution that it makes very complex problems. It offers you immediate solution to a very complex problem. Perhaps you don't really understand the solution, what I'm going to mention in a minute, but at least the solution there exists. And then, well, you are not even able to do certain things without AI, like predictive maintenance, because the current other technologies are not enough. And then, well, it's even more pronounced if you combine the power grid issues with the issues that we tried to consider in the project, which is the security domain. Then, well, the key problems that we had is, of course, data availability. And when one of the, well, despite of the fact that our end users were very kind to us and they tried to collaborate as much as possible, one lesson that we have is that without, I mean, it would be much better if such projects were created within end users, within the environment of the end user, because it's almost, I mean, the amount of collaboration that is needed is enormous, right? So you cannot really have such a project with, I mean, to have it done quickly and efficiently without a very intensive collaboration. So one of the high-level lessons is that all these energy companies that they would like to implement AI solutions, well, they have two choices: either to buy it on the market, which is going to be very expensive, and to be honest, I'm not sure whether it's going to be effective, because one of the lessons we have is that when we train our models on the data of one user, it comes out that the other end user, another energy company in Poland, they use completely different software, they collect data in a different way. Things are truly different. So to integrate one solution from one company with another company is gonna take enormous time. So the other option is basically to build such models in-house, and in my opinion is the best solution. However, it basically requires all these companies to invest themselves in the technology and to develop own skills in R&D. Of course, there is an issue with data quality, and in the energy domain, it's well known to the energy operators, and that data quality is very, very well. They struggle with that due to the legacy technologies, due to many different formats, many different software. As I mentioned, there is a skill gap, because you need, I mean, there is an urgent need for the energy companies to develop R&D for AI in-house, and it's difficult. I know it's difficult because it's difficult for us as for R&D institutions, academic institutions. We struggle with the inflow of people, of fresh people, and I can imagine only that the power companies, despite the more resources they have in terms of money, is perhaps even more difficult for them. And well, as I said, it's very difficult to transfer the software created for one company or for some
group of companies to another group because of the different formats, different approach to data collection. And of course, finally, there is a problem with once we have our AI models that analyze power grid, it's not always easy to convince the end user that it should be actually used because of the lack of transparency. So what we try to do, we try to rely on kind of a combination of classic data science algorithms and AI algorithms. So at least part of our solution is explainable. But, well, I understand very well that we need more transparency and more explainability still. Okay, thank you very much for. Thanks. In fact, I understood most of the presentation, so okay, it wasn't that hard. But you know, let me say once again from a NATO perspective that this is exactly the kind of projects we are looking for in NATO. A combination of you know, as Susanna in the previous panel was saying, something innovative, looking at a very specific technology here, AI, and linking that to practical application kind of model. And here I'm very happy to see once again this cooperation between different institutions, including the Government Center for Security as an end user. Once again, we did not have the Spanish blackout case back then, but I think right now this is especially something very concrete, and I look forward, and we discussed that initially, I look forward to hosting you guys at the end of the project to brief the energy planning group about the outcomes of the project and lessons that we can draw into our national solutions. And talking about national solutions, I'm very happy also to have here Wiceprzewodniczący, who is representing the Government Center for Security, so the end user for the project that was just mentioned. Piotr is also a Polish representative to the EPG. So if you could walk us a little bit through the thinking that currently is in the governmental sector when it comes to the emerging tech and technology and protection of the critical infrastructure and the role that ECB plays in that equation, that would be great. Over to you. Thank you very much, Dominik. Good afternoon. My name is Piotr and I work in a Government Center for Security. In the beginning of this year, in October, that will be 17 years that I spent in this company. So it's pretty much of my life. I can say that the most of you that have occasion to hear today that we are recognizing in Poland for alert SMS, alert RCB, yes, that you is sending via SMS. And this is our main task, to send an warning alert if something happened, especially with weather conditions, but not only. We have many occasions to send this alert to our population or people in an affected area. So I can say that maybe in this context of emerging technologies that we are talking about today, it's not maybe something special if we think about an SMS. It is a very old kind of system to sending just a text message, but it's very simple, and we can send it very, maybe not quickly, but the main idea was to send this message to everyone on every device, especially for elder people, yes, if they don't use an new technology. So we know that there are some kind of problems with security of SMS. There could be some kind of information that could be fake and not sent for our institution. Let's go ahead. So I prepare some kind of basic information about our structure. We are using 4 main points in our institution: operation and analytical center, civil planning and critical infrastructure protection, that is my unit.
and Logistics and Finances, and Independent Department of Protection and Control. So as I said, that we are our analytical center is responsible for gathering information from different ways, analyze them, and prepare recommendations for ministerials, citizens, cooperate on different levels in our country, but not only. And from my perspective, as a critical infrastructure protection unit, we cooperate in many different ways with on the EU level, NATO level, neighboring countries. I can say also that we are trying to cooperate a bit more closely with Ukrainian colleagues from Ukrainian State Special Service, but the process is still ongoing. So what are the main responsibilities of my company? To prepare a national crisis management center, to provide of the duty of a national crisis management center, and we are collecting all the informations that could goes to the crisis, provides information for governmental crisis management team. So I can say that we are not directly responsible for crisis management in Poland, but we are responsible for analyzing the information and preparing some kind of recommendations, as I said. We cooperate, as you can see on the right side, the Ministry of Interior and Administration and different services, like a police, fire brigade, border guard, and etc. And also with Ministry of National Defense. We are sending alert RCB. We are the main point of contact of NRS implementation, crisis management measures. We are also coordinating implementing of alert levels and other components. We are the main point of contact for NATO response system. We cooperate also with Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Center. We also launching prepared with pre-authorizations some kind of management procedures. We coordinate the preparation of and implementation of tasks after activation of the state of alert. And we became, in the last year, the strategic point of contact for NATO network in critical undersea infrastructure. So I maybe say a few words later. For the whole day I spent here today, I heard many responsibilities, many topics of energy security, but you can see that my institution is not only responsible for energy, fuel and energy resources supply, but in our system in Poland we've got also 10 more different systems that we are responsible for cooperation and information exchange. So I can say from my perspective that every day in my company is totally different. There is no two the same days in my company. And the main philosophy of our protection of critical infrastructure is to say that the operator of the critical infrastructure is responsible to provide the best way to protection of the critical infrastructure. I can also mention about our national critical infrastructure protection program that we have established in 2013. So I can say that was the first
complexive program in the Europe that we put there many information about 5 areas of protection and continuity plans. So I can say that we expand the European directive from 2008, that there was information that each member state should protect only energy and transport sector, and in 12 years ago we expand this table for 9 more sectors. So now I can say that we are trying to build a very good protection of critical infrastructure in Poland. Let's go ahead. So I can say about opportunities and risks. Yes, so we heard a lot of different threats today. Smart grids, automation and resilience, energy storage system stability, drones and AI, autonomous monitoring of critical facilities, renewable energy sources and nuclear energy. We know also distributed energy sources equal local resilience, AI and big data, failure prediction, cyber defense, Internet of Things, smart sensors in infrastructure. So we can compare with maybe some kind of China's components that could be installed inside, public-private partnership, and geographical no-fly zones that provide that the CI operators have got some kind of legal basis to use the jammers. Because I can say that my previous speaker said about if you use the jammer, you can go to jail. Yes, I can say that we are trying to change our law in Poland, and we are changing the Crisis Management Act, and we received a lot of information and proposition to change in a different laws in Poland that critical infrastructure operator could use the jammer. This is that way that we want to provide not only services. I have a hope so that it will be the final result will be positive, because now it's not obviously to use the jammers by CI operators. So we are trying to do that, obviously with cooperation with ministerials. And from the other side, we've got the risk, increasing hybrid threats. We know the cyber, physical, and disinformation. We know how does it work, the smart grids, resilience versus gaps, because when we use some kind of software, there is a lot of different gaps. From my perspective, I can say after the war has started in Ukraine in 2022, every day we send 2 warnings to critical infrastructure operators from cybersecurity about new vulnerabilities, new gaps, what they have to do, or do they have to take the action. Threats posed by drones. We know how it does it look like, and the new latest information from Poland that small drone has fallen down near to eastern border on the in Poland. Maybe it's working. IT, OT, and IoT cyber attacks, as I mentioned, and 3 last year's acts of sabotage. So we can always
expect that could be a sabotage, but always we can hear that we have to wait for the end of investigation. But our internal security agency is communicating from time to time a few informations about new activity. As I mentioned about new regulation that we are changing our Crisis Management Act, that each member state should implement already in the last year the European directive about critical resilience, about the resilience of critical entities. And as I mentioned, that we are trying to, and we are cooperating with private sectors, with our critical infrastructure operators, that we are implementing or giving some kind of recommendations or standards, information sharing, etc. And the last slide is about our main task of our information policy unit, that we want to warn and educate. We are publishing a lot of information with cooperation with different ministerials, that how to protect against chemical hazards, biological, radiation, nuclear, and explosions. So I can say from my perspective that from the last 3 years we have done a lot with cooperation with private sector, with the military, with the NGOs, and I'm very happy that we will be in that case the end user of EirGrid. Yes, so we can share with the information to our operators and prepare some kind of recommendations how to protect the ensure that our grids are on the protected. Yes. On the last topic, I can say that in this context of energy security, that we are preparing some kind of exercises, some kind of stress tests in the beginning of the next year, that we will conduct or prepare for the scenarios from Spain. Like Witold today said, we know what happened and how it will be scenario. Does it look like in our reality? So maybe some kind of changes, let's I say about changes in aviation. Yes, use of jammers. I think that I have exhausted all the topics about the cooperation with EU and NATO, R&D exercises, training. As Dominik said, that I'm also involved in energy planning group and some kind of exercises that will be held in this year. We are also planning next takes for the next year. So as you can see that we know that energy security is equal diversification and technology. So thank you very much. Thanks Piotr. Appreciate your overview not only of the tech element but also the role of the Government Center for Security. It's useful. We have unfortunately run out of time. I mean, we are over time. We are like the train has left. So moderator failure, panel great. Thank you once again, gentlemen, for this discussion. I think I really appreciate the diversity of perspective. I think exactly what we need during those discussions, conferences, to make sure that all the stakeholders are involved. I know we have, as always, the prize for the best speaker. Let me just quickly tell you who gave the best presentation after the vote. And Colonel Lees, congratulations to you for, as always, an excellent speech and very concrete recommendations.
I did not vote, so just to make sure. I'm very much impressed by Energia elektryczna jest fundamentem dokonań współczesnego człowieka, wykorzystywana we wszystkich aspektach życia i w każdym zakątku świata. PGE Dystrybucja dba o to, by energia elektryczna płynęła do blisko 6 milionów odbiorców. To dzięki nam prąd dociera do domów, firm i instytucji na niemal połowie terytorium Polski. Sieć, którą zarządzamy, obejmuje ponad 318 tysięcy kilometrów linii. Moglibyśmy nimi blisko 8 razy okrążyć naszą planetę. Te linie i tysiące stacji energetycznych to infrastruktura, którą stale modernizujemy, by móc sprostać wyzwaniom przyszłości. Wdrażamy inteligentne rozwiązania, które zwiększają stabilność pracy sieci i minimalizują ryzyko występowania awarii. Dzięki temu nasi klienci mogą liczyć na pewne i bezpieczne dostawy energii. Największym atutem PGE Dystrybucja są jednak ludzie. 10 tysięcy naszych pracowników każdego dnia dba o Państwa komfort. Wysoko wykwalifikowani inżynierowie i doświadczeni specjaliści, nieustannie podnoszący swoje kwalifikacje, czuwają nad bezpieczeństwem i efektywnością całego systemu. Regularne szkolenia przygotowują ich do szybkiego reagowania na każde wyzwanie, niezależnie od warunków. To ich wiedza i zaangażowanie sprawiają, że możemy działać skutecznie i niezawodnie. PGE Dystrybucja aktywnie uczestniczy w transformacji energetycznej Polski. Wspieramy rozwój odnawialnych źródeł energii i umożliwiamy przyłączenie nowych instalacji prosumenckich. Kształtujemy nowoczesną dystrybucję energii elektrycznej, by zapewnić zrównoważoną przyszłość. Jesteśmy sprawdzonym partnerem dla biznesu i każdego, kto chce budować przyszłość energetyki. Stabilność, innowacje i rozwój to fundamenty, na których opieramy naszą działalność. PGE Dystrybucja. Witamy w świecie nowoczesnych usług dystrybucyjnych.
I send my regards to you, love. The seas that we sailed across were rough, 'cause those winds and those rains and those holes and those cannons we fought were too much for you in the end, too much you thought. I'm like a sycamore seed turning as I fall, as I see you walking to me down the hall. And I'll be trying to pretend that I was fine, and every day I hadn't missed you at all. I'm like a sycamore seed turning as I fall, as I see you walking to me down the hall. And I'll be trying to pretend that I was fine, and every day I hadn't missed you at all. Oh, oh.
ML System. Zmieniamy świat dla przyszłych pokoleń. Natura to skarb. Dbamy o środowisko. Podejmujemy działania, aby przyszłe pokolenia cieszyły się światem, jaki znamy. Niezbędna jest transformacja energetyczna i my jesteśmy jej częścią. W Centrum Badawczo-Rozwojowym tworzymy innowacje w skali świata. ML System. Zmieniamy świat dla przyszłych pokoleń. Cześć, tu wasza butelka Iwoniczanki. Przygotujcie się na moje tournée po obiegu zamkniętym. Zaczynamy od kontroli w strefie czystej, no bo wiecie, muszę wyglądać jak nowa. Teraz nalewanie, zakręcanie i w drogę. Trzymajcie się, bo zaraz zrobi się tłoczno. Każda chce swoją etykietę, ale spokojnie, nie bijemy się. I w końcu przymiarka. Idealna, jak zawsze. Czas na spotkanie z Agnieszką, naszą guru jakości. Dba o mnie jak nikt, ale nie ma co liczyć na taryfę ulgową. Pakowanie? Gotowe. Następny przystanek? Magazyn. Czyli miejsce, gdzie odpoczywam przed wielką podróżą. Trochę jak backstage. Szykujemy się, łapiemy oddech. Okej, nie ma za dużo czasu. Czas na show. Rozpoczynamy naszą podróż, a dziś jedziemy z Piotrkiem. Jestem tam, gdzie liczy się prawdziwa jakość. Hotele, biura, stadiony i wasze domy. Jest i on, nasz bohater, Piotruś. Gość naprawdę kocha swoją robotę. No i podmianka. Teraz szybki kurs do myjni, gdzie czeka na nas małe spa. Mycie, wyparzanie, dezynfekcja, pełny pakiet. A teraz jestem gotowa na kolejną rundę, bo show must go on. Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy. Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza posiada 10-letnie doświadczenie we współpracy ze spółkami energetycznymi. Posiadamy ekspertów, praktyków, naukowców. Jeżeli planują Państwo założenie spółdzielni energetycznej, potrzebują Państwo dokumenty do założenia, do bilansowania elektroenergetycznego, modelowanie, prognozowanie ekonomiczne, analizy, raporty, dokumenty legislacyjne. Tym wszystkim jesteśmy w stanie Państwu pomóc. Jesteśmy w stanie również przygotować dla Państwa szkolenia dotyczące lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, zarządzania ryzykiem na rynku energii, negocjacji międzynarodowych, a także identyfikacji zagrożeń dla infrastruktury krytycznej. Serdecznie zapraszamy do współpracy.
Okay, good afternoon, everyone. Nuclear energy today and tomorrow, today and the perspectives, however we'd like to call it further. I'm Honrata Łukaszewska. I'll be moderating today's meeting. Our guiding question today is very simple. Is or will the Poland's nuclear program be, let's say, the basis, the fundament of the next partnership, also economic, political? And we're gonna discuss it today. We're very fortunate to have very good speakers. So first, let me start with women, as always. Dr. Anna Mikulska, an energy and policy expert, the research staff member and the Science Policy Research Institute, the federally funded Research and Development Center, supporting the Office of Science and Technology at the White House. And Anya today will serve as our US expert voice. Then we do have Mr. Nathan Reich, who is a director and energy attaché for the US Department of Energy at the US Embassy in Warsaw, where he represents the Secretary of Energy and the Department of Energy to the government of Poland on energy science and nuclear security issues. And Nate will serve today as our US ministerial voice. So Nate, very nice to have you. Then we do have Dr. Tom O'Donnell, who is an international academic and a leading expert on energy and geostrategy, who is teaching graduate seminars in Berlin on the geopolitics of energy markets and on European and US energy transitions, which is, Tom will today serve as our German expert voice, even though Tom is American by origins, but he's resident these days in Berlin. Then we're gonna have also online Mr. Łukasz Sawicki, who's a nuclear sector analyst with a long-standing, believe me, I know it myself, with a long-standing experience and expertise in nuclear power economics. And currently, Łukasz is serving as a counselor in the Department of Nuclear Energy at the Polish Ministry of Energy, and that's going to be our ministerial voice. And then finally, we do have with us in the room Mr. Maciej Bukowski, who is the head of the Energy and Resilience Program at the Kazimierz Pulaski Foundation, as well as a non-resident fellow at SIPA and research fellow with the Earth System Governance Project. And Maciej will be our NGO voice today. So let's give our panelists a warm welcome. And before we're going to move into the debate, I'd like to briefly describe the topics that we're going to cover today. So firstly, we're going to touch on geopolitics. So we're going to discuss what will the investment, Polish investment, will it change anything in the geopolitics in the region, especially the US investment, of course. We're going to ask ourselves the question, is energy security really the national security? Then we're going to move to economics. I wouldn't touch it. So we're going to discuss a little bit on the economic aspects of a contract that translates into money for the companies, of course. We're going to discuss the Polish US contract. And then finally, we're going to turn to discuss the Europe's future. And we're going to see, or we're going to discuss if the Polish decision will change anything in the decarbonization efforts of Europe, and how does the German policy looks like with that respect. So before we're going to move to the debate, a quick note on the format, especially to our panelists. We do have our panelists, four of them in the online mode. So I do have the question. I mean, the question, it's not maybe a question, it's a kind request to keep your answers concise. And I'll encourage you also to debate and occasionally to confront I will confront your ideas
and I will very much appreciate if you'd be also responding to or reflecting upon other speakers' answers. So let me first move to the geopolitics session. And since we do have the representative of the US diplomacy, I'd like to ask Mr. Reich, could you elaborate on how Washington is actually treating Poland's first nuclear plant? Is it just an energy project, or this is more of a strategic pillar of a transatlantic security? Nate, please. Yes, thank you for your question. Just a moment here. Yes, please. So I would put it this way. It is helpful to think of the first plant in the context of the total strategic partnership between the United States and Poland. This partnership includes energy, but extends beyond energy to broader economic, military, and cultural relations. Focusing on energy, the first plant will signify a major accomplishment within the full development of Poland's civil nuclear energy industry. This industry is being developed as part of a close strategic partnership between the United States and Poland. As this partnership flourishes, Poland will emerge as a major training hub for other European countries that wish to develop or to expand their own civil nuclear energy industries. This work is well underway. Consider the important work being done by the Regional Energy Training Center, which unites America's centers of scientific and engineering excellence, its national laboratories, and national energy companies with the Ministry of Energy, PEJ, PAA, and Polish universities. Or consider the cooperation between America's Nuclear Regulatory Commission and Poland's Nuclear Regulatory Agency, or between the Department of Energy and UDT. Think about what can follow from this partnership. 6 to 9 gigawatts of energy produced by large-scale nuclear power plants developed and built by Westinghouse, Bechtel, and PEJ. 8 gigawatts of energy produced from small modular reactors developed and built by GE Hitachi, Orlen, and Synthos. Substantial and sustained investment in Poland's universities and labor force to deliver high-quality, well-paying, and cutting-edge jobs, and in one of the most critically important area of Poland's and other European economies. In a nutshell, the production of ample, affordable, reliable, and secure sources of energy, along with sustained investment in Poland's economy for generations. And this is just the nuclear side of the coin. America and Poland's strategic energy partnership also includes natural gas and other sources of energy. A fuller picture than we will discuss today would see Poland emerge both as a nuclear energy hub and as a natural gas hub in partnership with the United States, and both lines of effort as making major contributions not only to Poland's, but also to Europe's energy and economic security, and to the strength of our long-standing transatlantic relationship. These priorities are not new. It was under President Trump in 2020 that the United States and Poland inaugurated a strategic nuclear energy partnership through an intergovernmental agreement, described as a 100-year partnership. We have been working with Poland on natural gas security supply issues for well over a decade. In short, Washington views the first plant as a key milestone within our total strategic energy partnership, one that will yield significant benefits for us all and which will do so for generations to come. Okay. Thank you, Nate. So that was clearly a statement of a transatlantic security and a cooperation and partnership. But you've mentioned also that one part of this cooperation or the partnership, these are small modular reactors. And I wanted to ask Dr. Mikulska
who's been very vocal about the SMRs. Anya, you've said that there's a clear US push to renew the influence in nuclear energy, not only the classical reactors, but also through the SMRs and MMRs. So how do you think, is Poland's nuclear program part of that strategy? And is this about energy or more about geopolitics? Thank you for having me here. The first thing I need to clarify is, because my institute works for the White House Office of Science and Technology, I need to clarify that I'm speaking here not as a representative of the US government, but just myself. Got it. In response to your question, I think it's critical that US and Poland work together. The countries have worked together for a long, long time. There has been sustained and support of the US within Poland, and US has shown its support for Poland over the years. And I don't think that changes, and it doesn't matter which political party is in power in Poland or in the US, which I love that, because that provides a long-term ability to sustain the effort that will be undertaken now or later on, or were undertaken before. In terms of nuclear power, I think this is a way for countries, including the US, to get on the technological agenda and make sure that they develop it and are competitive across globally. And this is something that US has been pushing for. I think it's great. And I think it's amazing that Poland is part of that push. Now, whether that's geopolitical or not, or is it economic? Probably all of the above. There is obviously any type of alliance within nuclear energy has a geopolitical part, because all the countries, particularly US, is making sure that nuclear technology doesn't go to the countries that are not necessarily our friends. So that's important, but it's important also to see that the US is not, while it is involved, it's not directly involved in the business of setting things up, right? So we have Westinghouse and Bechtel involved, and that's important. And that's where I think we can take a lesson from the natural gas environment, because we keep talking about natural gas coming from US. Yes, it does come from US, but it doesn't come from the US government. It comes from US companies. And I think this is very important element of the geopolitics. The US influence on geopolitics of natural gas has not been direct invasion into the markets. It has been the opposite. It's been allowing markets work via its energy companies. It allowed the market work, and it actually made the geopolitical power of countries like Russia and so on less important, because these countries had to address and adjust to the new environment that US companies have created. So the US, by supporting this individual companies and markets, actually counters geopolitical power of countries that are not necessarily similar to us. And I think that the nuclear part of the energy equation is also that also applies to a good extent to the nuclear part of the equation. Thank you. Okay, thank you. So now there's a question how actually Germany falls into this puzzle. And I would like to ask Dr. O'Donnell, because you've been very vocal, which is not that I would say very often heard either in Europe or globally, about what you call renewables fundamentalism. And you've been criticizing the German energy policy, which takes, I would say, a lot of courage. But now we know that you've been correct. But I wanted to ask you, Tom, so does Poland nuclear program undermines this Germany's leadership in the EU energy policy? How do you see it from the Berlin's perspective? Well, thank you for having me, and it's my honor to represent Germany. Okay.
to answer your question, as far as undermining the narrative of Germany being the leader in the energy transition, that mainly is an own goal, I would say, and it's important to understand that. If we look at what the plan was from the beginning, let's see, there's several aspects to this. The plan from the beginning, if you look back in the 1970s, the people who wrote on these matters, who inspired what later became the Green Party, people like Amory Lovins, a physicist in the United States, who proposed this, it was at the time called soft paths for power rather than hard paths being fossils and nuclear, and run by big corporations was an important part to the people involved. And this is before global warming was a major issue in the mind of people. And the soft paths were things that would come from the sun and from the wind, which we know about. Now, if you look back, these fathers and mothers of this whole green energy plan that became the Energiewende and the Green Deal in Europe, right from the beginning, it was known that these sources are variable. I mean, it was said that, you know, wind and solar were fairly expensive, but I believe the fact that I had worked in the auto industry in America, for example. If you massify machinery and electronic components, you can certainly get the price down. That wasn't the problem. Right from the beginning, these people who had this idea said, of course, it's variable, and we have to deal with the variability, but this is an opportunity for research, and we need grid scale storage. Now, batteries was one of those things, and batteries have come along quite well, and the price has come down. They've gotten to last much longer, but we're talking something like 8 hours or 10 hours, whatever, under, you know, half a day or so. That's great if you have a big solar farm. You get a peak of energy in the middle of the day that you can't sell, and you could sell more at the end of the day when the sun's going down, and you take that peak and you transfer it over with your batteries. It's a nice business model for your local enterprise. But as far as the grid is concerned, we have this problem in Germany, which was completely understood 25 years, 30 years ago, of you'll have several days where there's very weak wind and very weak solar. They call it Dunkelflaute in German. And you need long-term, universal, long-term grid-scale storage tech. I'm a physicist. I've had many colleagues who quit their academic jobs and had great ideas and went off to try various things. I could give you a whole list. There is no universal grid-scale storage after 45 years of research. Unfortunately, 93% in the world of all universal grid-scale storage right now is pumped hydro. You need to take the top off a mountain, put a reservoir on top, reservoir on the bottom. If you've got it, it's great. It'll last a long time. But, you know, from Paris to Moscow is what the military people, the NATO people, talk about the Great Northern Plain. This is not, even if they would allow you to take tops off of mountains, it's very expensive. So it doesn't exist. There is no long-term grid-scale storage. And so they're running into a big problem. And I was just looking back in 2001, I gave a talk, University of Michigan, saying, if you go over about 22%, something like that, of renewables on your grid, if you don't have a very good grid to begin with, if you have a post-Soviet grid, you don't have pretty good engineers, you don't have public support and you know, very good governance and good engineers, you know, maybe you could get up into the 30s or something. But without grid scale storage, you have to have something. And you also, part of the model is you have to totally rebuild the grids, both transmission and distribution, immensely expensive, even if it's possible. So what has happened is they've been scrambling and the model has been undermined. This is what's causing one of the, there's other problems, of course, but one of the things that's causing the chaos in Germany and in other countries that I would say have an overdependence on wind and solar now. And so what's happened is de facto backup has come to be natural gas because it's something that can be ramped up and ramped down in countersync to renewables and can run for as long as you need on the day. And if there's a couple weeks in the winter where there's no renewable energy, say in Germany. And of course, Europe is not prepared to put
natural gas in that position, especially after Russia just cut off the cheap pipeline gas. And so this is a very complicated matter. And I'll tell you, our last government in Germany, which was led by the Ministry of Energy as well as Economics, was led by one of the heads of the Green Party. And it was in coalition with the Social Democrats. He wanted to finish the Energiewende, make 2% of the entire country covered with windmills. But he's told us he needs 36 to 39 gigawatts of new natural gas. Now, the trope was, we'll replace it all later with hydrogen. But it's becoming clearer to people now that that's a false promise. And the present center-right CDU chancellor, Mr. Merz, who's come in the election, he said he wanted 50 gigawatts of new natural gas generation. And they're going to, they can't ask Parliament for that much right off. But the point is, it's now realized that it's not going to work, 100% renewables. You have to have this backup. And there's a lot of ideological confusion. So it's causing huge high prices, two parallel systems. Some days one system runs, some days the other. You can imagine the expense and the complications. And so the model has undermined itself. Poland didn't do that. Now, by taking ideologically in the middle of an energy war where Russia cut off the energy, and with this model that's very challenged and in crisis, to have closed the remaining 6 or 7 nuclear plants in Germany was, what can I say? I could find some adjective for this. It was not rational. And maybe it was it's de facto sabotage of the energy resilience of the West facing a war situation, not to mention the industrialization of Germany, partially because of high prices. So this is the situation we're in. Mm-hmm. Poland, by deciding, we can talk more about this obviously, but by deciding to build nuclear plants is showing that it's going to be possible in Europe. But I must say, they are not getting the support of the German government, and they are not getting positive support from Brussels. Another matter, it's sort of passive aggressive, because this ideology that you can somehow, if you just persist, have 100% renewables, it'll work in the end, is still, here in Germany, even in the center-right party, I would say the majority of people think this is just a matter of expense, and they don't understand the technical problems that have not been solved. Mm-hmm. And that, to some extent, brings us to the economic aspects, if we're talking about the costs. Now I'd like to ask Łukasz Sawicki. Łukasz, may I invite you to share a little bit of your perspective, but here precisely not on the, let's say, tangible effects of the German renewables, but this time on the tangible effects of the US-Polish cooperation. How does this look like from the Polish perspective? Because Nate brought us a little bit of the strategic partnership perspective, and now I'd like to hear how does it look like in numbers from the point of view of the Ministry of Energy. Łukasz, please. Thank you. It's very hard to say about numbers because we are currently in a, let's say, preparatory stage. So maybe I'm going to be quite brief and straightforward. I can confirm that there is an idea to establish a so-called regional energy training center responsible for training, for workforce development and transfer of know-how. As Mr. Reich said, this, however, requires a more substantial engagement of all stakeholders than it was so far. And currently, we are struggling to make it happen. We presented specific expectations to our American counterparts, and now we are waiting for the proposals on how it can be addressed. In addition to that, the EPC contract should contain training of nuclear power plant staff, as this is standard practice in the industry. And I can also add that the PEJ company is now preparing to start negotiations with Westinghouse Bechtel Consortium on EPC conditions. But maybe I'll try to give some numbers.
as far as I know from the PJ company, the peak number of construction workers at the power plant site will be around 10,000. So there will be quite substantial amount of staff on the site. So there will be also some benefits to local economy, but the problem is the problem of let's say of economic impact of the nuclear investment, especially of the first power plant, is quite complex. And so before we get to know the conditions of the financing, I mean the negotiations with the European Commission that are currently underway, we still don't know what will be the conditions that will be approved by the European Commission, especially how the power plant will operate on the energy market, what will be the LCOE or the strike price of the energy from this power plant. So it's currently it's quite hard to say what will be the final impact on the economy. So I mean it's quite early to make any judgment of about that. Mm-hmm. So maybe let's confront this ministerial perspective with the experts one on both gains and losses. So on one hand, Dr. Mikulska, how do you think, what are, and have you stumbled upon any estimates of the US economic gains behind the nuclear exports? So there has been estimates. There have been an estimate by the Nuclear Energy Institute, and actually the Department of Commerce has had estimated even like shorter term impact of energy exports in 2016 and later 2020 under President Trump as 500 to 740 billion or so on. But really that's, I mean, I hope so. I hope there's gonna be enough economic benefit to both countries, that both countries will feel this is a paramount of paramount importance, and that they will think that this is not only benefiting one country over other, because that's not how we need to look at it, right? We should not look at it that way. Who benefits more or who benefits less? We should look at both benefits, and then there is also intangible benefits. I think that, and that's something that is potentially even more important because energy security in Poland. How do you price that element, right? We know that the price of energy security in, for example, Ukraine has been very high. General security, because energy security is also national security, right? There is no mistake on the part of Russia in bombing and in destroying the energy infrastructure and access to energy supplies. So this is something that we need to think, and that's on the side of both Poland and the US. What's the price of energy security in Poland for the US? So these are all benefits that are important. And while I hope that the benefits to the American economy and Polish economy are high, we need to think about the importance of the economic of the security benefit, both national and energy security, which are really intertwined. Mm-hmm. Thank you for this. So the mutual benefits are should be placed high on the agenda. But on the other hand, we cannot estimate the energy security, let's say in the money terms, but we can estimate, Dr. O'Donnell, the costs of, for instance, the commissioning of or stranded assets in case of Germany with its nuclear exit. So how those costs look like, how they've been estimated for Germany. Please, Tom. Yes. Well, in the end, the companies got sort of, jerked around. There was decided like 2010 to extend the existing nuclear plants longer than in 2011 with Fukushima.
Merkel, the chancellor at the time, decided overnight, before there was any information what really happened at Fukushima, decided essentially overnight, within 48 hours, to decide to close the remaining nuclear plants and to adopt the Energiewende, the National Energy Plan. And that was 2011. And so for 14 years, that's been the official orthodoxy here of all parties in the parliament at the time of any size voted for it. So here's the thing, closing those plants, the companies asked for something like 19 billion. These were plants that were amortized, about a dozen of them or so. They were amortized, they're paid for. And they wanted about 19 billion. In the end, with court cases and so forth, they got about 2.9 billion. Let's just say they're not pleased. Now, I'll give you an example. I remember shortly after that time speaking to, there's two big consultancies here. They're actually NGOs, green, pro-Energiewende NGOs, and they sort of alternate being the government's favorite consultancy, the ministries, over the years. I talked to the head of one of them at the time, and there were still, upwards of 10 or so, 6 or 7 at least, nuclear plants that were still open. And he was very upset that they're still open and they weren't being taken off the grid. And he said it was just not fair. I said, well, what's not fair? I mean, you don't like them and they're producing, carbonless energy. He said, no, these plants are paid for, he says. They're making $1 million profit a day. And I don't exactly see the problem. If they're not producing carbon, they're paid for, and they're making like $1 million a day, right? So what's happened is now, if aside from the problem I talked about earlier, that there's a matter of a clash within the coalition government, it's very hard to go back on this because the tenuous nature of the number of votes the government has to stay in power, disagreements amongst partners. However, I know there's been times when parliamentarians here have gone and as a group spoken to business. I won't go too much into details, but financial people and larger businesses, and said, look, we can make a coalition. If we go back to the parliament, to the Bundestag, and reverse all this and get a rational policy for nuclear, what do you guys think? And basically the room exploded. The business and finance people were so angry. They said, you jerked us around so many times. We lost tens of billions of dollars on amortized plants that could have run another 40 and 50 years sometimes. We're supposed to trust the political process here. So this is a big problem going forward in Germany with nuclear. And yeah. Mm-hmm. I hope I've answered your question. I might have drifted off a little bit. Actually, there are some estimates, if I'm not mistaken, when it comes to decommissioning. Honorata, I'm sorry if I may, Honorata, this is really irrelevant, this amount of money. Yeah, that's true. This is not the problem. What my other point, if I could just make quickly, is the German economy is deindustrializing. Losing these nuclear plants, there were 33 nuclear plants that are completely gone now, okay, are offline. Losing those nuclear plants, then business, Merkel promised cheap Russian gas massively to business to keep them going while they played with the Energiewende that was very problematic and, I would say failed. And now they've lost that. And this is the stone that's broken the camel's back when we talk about deindustrialization in Germany. There are many other problems. And that's the real cost, this security cost for the domestic economy, for consumers, social justice, what they're paying for energy, and in the face of a war in Europe. This is that's the real cost to me. Okay. I'm sorry. Yeah, so I agree that we can, of course, estimate that differently. Nevertheless, what we observe actually these days, Maciej, is the situation when Germany quits nuclear, but on the other hand is buying more of gas with the climate rhetoric topping the agenda. The US, on the other hand, is dismissing the climate policy, yet sells the nuclear technology to other countries, among others Poland. And now the question is, how would you explain such contradictions between the climate rhetoric and economic choices
and what lessons Poland should take from that? Sure, thank you very much. Well, how to unpack it, where to start? Well, there's a bunch of angles, I think, but one thing for sure is that what is happening now in terms of the overall logic that underpins the climate policy, climate/energy policy in the US is that I think some could argue to the contrary perhaps, but I would say what is the same between the US climate policy and actually China's is that both countries, regardless of the otherwise the endless list of differences between both approaches, is that they are both above all concerned about supply and price rather than whether it's clean or not. And it's actually taps into what I heard some months ago. It was quite a clever way to put it, is that when you take that trilemma of competitiveness, decarbonization/sustainability, and energy security, you can pursue only two of the three at the same time. So there has to be a compromise. So broadly speaking, in terms of how the US sees things, and I have, let's say, sort of a personal stake in that insofar as my sister lives in Texas, and I go there every year and try to see things from up close. And it's amazing how, for instance, if you take Texas alone, it's arguably the state that has profited most from the perhaps soon to be dead Inflation Reduction Act. If I were a German decision maker, the first thing I would do is to stop decommissioning process of nuclear power plants and prepare them to restart. But I think this would not be so easy for many reasons. Like, for example, the progress of decommissioning of some units is quite well advanced. So even some infrastructure elements like cooling towers have been demolished. For example, in Philipsburg power plant, the companies, I mean the companies operating of the power plants do not have the spare parts, which is quite normal when the lifetime of each of the unit is ending. There is no purchase of spare parts for the machinery, so they would need to buy some new ones. But the problem is that for many equipment there are no manufacturing capabilities in Europe or even over the world. So this could be quite tricky. Mm-hmm. There are some also legal issues because German legal let's say it's not legal infrastructure, but let's say the regulations are quite dispersed because they have federal regulations, they have land regulations regarding nuclear power. So the legal system is quite complex, even for restarts. There is
quite substantial, I think, at least for some units, and some need for investments in those units for infrastructure and safety in order to not the regulator, but the regulators to grant permission to restart. But I think it would be still much easier to restart at least some of those units than to prepare a new nuclear program from scratch and start new build from greenfield. The second thing I would do if I were a German decision maker is to influence the European Commission to make a stronger support for nuclear power in the European Union, and let's say to level the playing field, since nuclear is still discriminated, in my opinion, against renewables. Yes, that's true. In terms of access to energy market, grid dispatching, financing, and so on and so on. So at least these two things I would do. Okay, well taken. Now, Ania, as a Polish decision maker, what would you do differently? I think there are two things that Poland has been having issues with as it strategizes and as it devises its energy future. One thing that's extremely important is coal industry. And I think the Polish governments throughout the years have been having serious issues with how to address it. Given how much electoral power the coal industry has, because it's extremely concentrated in one region, I've calculated once it's, including families and kind of this region, could potentially have influence on 100 seats in the government, in the parliament, out of 460. So how do you say no to that constituency that's highly politically organized because they unionize, right? So this is something that the Polish government has problems dealing with. I think getting a better program which will create new opportunities within the region that are not necessarily that distinct from coal mining, right? We cannot just switch the coal miners and become renewable experts. First of all, they very different mindset. Second of all, different training. Third of all, the pay is very different as well. So this is not, and that's, I think that hasn't been understood well. And I think that's very important. The second one is focus on how to finance, better focus on how to finance nuclear. That has been an issue. And that should have been more of a, I know that is part of the decision, and I know how much focus it is, but looking for different options. Thank you. Okay. Now, Tom, imagine yourself as a Polish decision maker. One thing that you would do differently, just one. I didn't hear what country I'm from. Now you're from Poland. Oh, wonderful. Well, okay. I was just in Poland last week at a conference discussing nuclear energy. But you have to mention only one thing that you would do differently in terms of one thing. Policy. Okay. Yes, one thing. I would clarify policy. Policy in Poland, but it's not just Poland. Estonia, Germany, oh my, it is a mess. There's unclarity. That is to say, the Green Deal wants some very high percentage of renewable energy. And on the other hand, Poland, quite rationally, wants to build nuclear. I've argued why that is necessary earlier. Otherwise, you're going to have massive natural gas to back up the renewables. Somebody's got to say, we need this percentage of renewables. We do not want in Poland to take something that's a little bit beyond a post-Soviet grid, but it's something like that, and completely, quote unquote, revolutionize it and rebuild it and try and install all sorts of grid scale storage and local storage. It makes no sense. We should cap renewables at whatever is feasible for the country. It's probably somewhere around 25 to 30%. Should cap it so you don't need to do all that stuff. And number two,
all the supply chains, all the preoccupation, all the training, all the ports that are being reserved and so forth, the concrete capacity that's going into that, they should see that this is going to, in the long run, be relatively temporary or interim, and that needs to go into nuclear, and you need some politician to say, some prime minister or whatever, to say, I am the Polish Mesmer. I'm gonna fly or fall on the basis of, well, he built in the end 56 nuclear plants in 26 years. They were going to build twice that. Somebody has to take responsibility in that manner and push it forward. And you can't be ecumenical about this. Okay, so just I would say political courage. Political What's that? courage. So it takes a lot of political courage. And ideological clarity on that it's not possible to go technically to go over a certain percentage, both for money, complexity, and lack of technology of renewables. Okay. Unfortunately, there's a 20-year, and I could go on about it, but yes, this needs to be done. A smaller country needs to really dramatically focus. Okay, and now, Nate, if you were a Polish decision maker, what would you do differently then? So before I jump into that, I would just like very quickly to build on the excellent contributions to the question of the price premium for energy security. And I think one way of estimating that, or one way of talking about that, is to ask how much did the Eurozone sink into protecting consumers from energy prices in 2022, 2023. And if the numbers that I have are correct, it was about €1 trillion. So that might be one place to sort of hang your hat in terms of estimating that. In terms of what Poland could do differently, let me put it this way. Poland faces a real energy sector challenge, and they know this. They must simultaneously keep multiple projects on track, big projects, in order to avoid a real energy deficit in the near, medium, long term. That energy deficit would do, as I think everyone in your audience can imagine, real economic damage. So I would do more of what they are already doing. I would continue to develop a total energy system roadmap, one that factors in regional developments, the threat landscape, and other variables. I would continue to make the investments now that will yield long-term benefits, take the necessary steps to ensure the availability of an adequate energy sector labor force, and prepare global supply chains for what is to come. So I would say clarity and urgency in the choices that are ahead of us, right? If I may sum it up this way. Okay, so ladies and gentlemen, our time is ending. So our time on stage, our time online. So I'd like to thank to all of our panelists. I hope that I didn't push you out of your comfort zones too much. It's getting late, so I'd like to again thank you all. Thank you, Nate, for accepting our invitation. Ania, Tom, Łukasz, Maciej, thank you for being with us today. I'd like to thank also our audience, and I hope that this discussion also sparked maybe some new ideas, some new topics that might be discussed also maybe in the hallways, maybe by the coffee. Thank you very much. Goodbye, and let's give a warm goodbye to our panelists. Thank you, Anuradha. Thank you. It was a pleasure. Thank well you. Done. Bye. Thanks very much. Thanks. Thank you.